from where we have stopped yesterday. Lot of questions are waiting for us, guys. Okay, so yesterday we learned about executive, right? After going through the basic understanding about how this polity paper is being framed by UPSC, breakdown of questions in the exam, and what else? We also have seen the areas. Spikes. Kya spikes the? Spikes in parliament were there. Spikes somewhat in election is there. Last spike yesterday, if you have noticed, it is miscellaneous contemporary issues, the last spike, which has become more and more these days. Contemporary issues, random issues. Randomness has become the criteria for UPSC these days. तो इसीलिए there is no success formula here. ठीक है, तो let us go each question as yesterday, and I will try to add today some segment of whether it is easy, medium or a hard, so that the purpose of this particular PYQs analysis program should be met. In what? Let it be open because people will keep coming. So purpose in tikada, each question as you see, should I attempt it or not? In a general perspective. General perspective means like understanding that a student has come to the exam with some basic study. Okay, it's not like just like I was at a shop purchasing some groceries and a known person from my gym, he has come and told, how are you, Adnan? I'm fine. What are you doing? I'm preparing for civils. Civils? What is that? IAS, IPSC exam. Acha. Kab hai exam? Exam is in May. At the time it was in August, I think so. August में exam. अच्छा last date कब है apply करने का अदनान भाई? I was like हाँ age dotted है. मैं apply कर सकता हूँ? I told yeah you can apply if you graduate. So he's like हाँ मैं apply कर दूँगा. This is a set of people who also appear for the exam. So जो almost 4 lakhs or 3 lakhs roughly people who write the exam. Apply 10 lakhs. Actual writing is around 3 to 4 lakhs depending on year to year, guys. Usme bhi serious aspirants less than half or much less than half, guys. So the real competition lies between only like hardly say 50,000, 1 lakh, whatever is the real competition, guys. Okay, and you have to compete with the northern states jahan pe it's a national hobby to prepare for the exams. Wahan pe jobs nahi hai na utne, Bihar, UP वगैरह, so they have to prepare for this. Abhi I will add some segment of today whether it is easy or medium or hard depending on general perspective. So yesterday I think we stopped here, no? I think last class we discussed this question. Civil Services Board tried to give some kind of tenure to the bureaucrats. But again, it is not compulsory. Many states have not brought, let it be open, many states have not brought Civil Services Board. Now one more thing here. One more question will come in the Chief Secretary. We will see in today's class. And as I told you, this is only PYQs class, guys. PYQs के साथ जो content आ रहा है, that is what I am going to give. Much more comprehensive discussion will be done in the Navigator 2.0. It is going to start probably in February. January में CSAT है and February में we have classes, guys. Schedule will come very soon. In that I will take up 24 hours of classes and proper subject chapter wise. Okay, chapter wise matlab theme based. I will be giving the entire structure because there we don't discuss questions. Already questions are discussed here. And in that series we will be discussing about the core idea of polity depending on the last 25 and 30 years of papers. I will not say कि ये compulsory आएगा, otherwise you will be trying to find me after the exam. Okay, but in my heart I know it will come. Okay, that is what I can guarantee, guys. मतलब मेरे दिल में होगा कि ये आएगा from student days only. So definitely it may come in the exam. Okay, and the other aspect here, president elections. This question, what was asked, is a standard question. President, as we all know, first citizen of India. Okay, order of precedence में it is also first, vice president second है. President is a nominal head in India. Nominal head matlab he or she does not have any real powers. Real powers lie with the Prime Minister in India. That is what we understood yesterday also. Now in this question they are asking what? Value of the vote of each MLA varies from state to state regarding president elections. Okay,
So here we have to have some conceptual clarity about the nature of, let's say, elections of President of India. That is what we have to know. Second point, value of vote of MPs of Lok Sabha is more than value of vote of MPs of Rajya Sabha. Now this question has to be answered based on, first you should know what is the electoral college of President of India. So I am talking about the word called electoral college. So this is not the college which we have gone and bunked the classes. Okay, not that college. This college is what? This college is the people who elect the President of India, who all participate in the election of India. One basic point here. One thing is extremely common, which is elected is always common. Elected is common. Elected who? Okay. Let it be open, guys. How many times I should open? I think it's always going back. Elected who? Elected matlab people are directly choosing them. And these people are not nominated logically. Okay? So ye ek point ho gaya. Who are those guys? Elected members of the entire parliament. That means Lok Sabha, Rajya Sabha, and states also participate. Yes, state legislature. That means the legislative assembly here, guys. Legislative council? No, because they are indirectly elected and as well as nominated. Here we're talking about what? Elected directly. Elected here implies direct elections, guys. Only this, in the beginning, only these three guys were there. Then in 1990s they added two more things. What are those two more things they added? Two union territories, Delhi and it is now called Puducherry. These also have legislative assemblies in India. As of now, we have 8 union territories. Okay. And the latest is what? Jammu and Kashmir and Ladakh. These two. So now, Jammu and Kashmir by default has a legislative assembly. But because of having no elections for the past many years, Jammu and Kashmir assembly is khali, like our brains. Okay. Not necessarily. Okay. No elections, guys. Since the PDP and BJP got split and governor's rule was invoked and then president's rule was invoked. In Jammu Kashmir, they have two different types of rules. Generally, we have president's rule, but they also have governor's rule because their constitution was different. And they also had president rule like all of us, which has maximum term of 3 years. So governor rule, president rule, then finally, kya hua? Union territory. Article 3, that is what is under question now. So Supreme Court recently in Article 370 verdict has refused to comment on whether an entire state can be reduced to the status of union territory. That is what we have to note down here. Article 3 originally mentions only what? States. Union territories, even it mentions after the amendment. But the point is, union territories can be created by separating a part of state, joining 2 or more parts of state. That is what we understand Article 3 says. Nowhere mentions that the entire state can be reduced to union territory. This was also a question made the petitioners in the recent Article 370 case. In this case, Supreme Court has told, Arey bhai, we don't want to look into that matter because Tusharji, who is he? Solicitor General, has assured that as soon as possible, Jammu Kashmir is going to get back its statehood. This is like, today I can do whatever I want. And you can go to the court and say, sir, he's doing illegal things. Court will say, Arey, you're doing illegal things, it seems. He will say, sir, after 10 months, I will be nice person again. Okay, he told after 10 months, he'll be nice, so we'll not look into this case. This is what is the comedy of the recent Supreme Court judgment. Ardhamainda point ikkada? So, entire state reduced to union territory. Now, Jammu Kashmir technically now has no legislative assembly. The other question here now. In the recent Draupadi Murmu presidential elections, did Jammu and Kashmir participate? No, because there has no 87 MLAs are there. They didn't participate because elections have not been conducted. We are waiting for elections in Jammu and Kashmir. Delimitation already is done last year. Okay, and now next step is what? After delimitation, elections have to be done in Jammu and Kashmir. Now the question is, when Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was passed,
Okay, what they have done, they created Ladakh without assembly. And they mentioned there clearly, Jammu Kashmir will retain assembly, Ladakh will not have assembly. So technically we can say 8 states in India, 8 union territories are there in India, out of which 3 can have legislative assemblies. So numbers are important here, guys. Don't lose any single mark in the prelims exam. 3 they are having. As of now, members are not there in Assembly of Jammu Kashmir, but still they do have technically assembly. Okay, 3 union territories. First point. Second point, when the electoral college specifies that this is who they will be choosing the president of India, next time after Draupadi Murmu completes her 5 years, next time, until then also, if Jammu Kashmir continues to be union territory, and if they want to participate in the elections of the next president of India, a constitutional amendment is mandatory. Because I'm changing what? Electoral College of President of India. Please make note of this. When I'm changing the election manner of the President of India, which includes Electoral College, I should also make a amendment to the Constitution. So tomorrow, not tomorrow, guys. Okay, Draupadi Murmu will be angry with me if I say tomorrow she is going to resign, या new president is going to come 5 साल के बाद almost. क्या होगा? Definitely, Jammu and Kashmir, if it is still union territory, and if they want to be part of electoral college, we need to amend the constitution. Now my question comes, which amendment? Amendment number 1 under Article 368 or amendment number 2? There are 2 types of amendments to the constitution. One which requires special majority. Second which requires special majority plus half the states of India assenting it by simple majority. Now when I am trying to change the electoral college of President of India, second, why it's a federal provision? Why is it federal? Federal matlab isme kya hai? President of India represents the entire country. That is why any changes to the president elections have to be ratified by half the states. Special majority isme parliament mein. What special majority it is? Only that, not that is. There are different types of special majorities, guys. In this case, special majority means what? First one, it is absolute majority. Absolute majority means what? Majority of total membership. Okay, that is 543 by 2 plus 1 as a na, the total membership. And second one is 2/3 present and voting. 2/3 present and voting. How many are there in that 2/3? Okay, how much the strength? I'm not worried about that. Ki kitne hain? Who are there here right now? In that 2/3 present and voting is what I want. Matlab it goes more than 272, 273 at least they require, guys. That is a huge thing to get in the constitution, parliament, sorry. So ye ho gaya only for parliament. What about states? States, simple majority. This is the majority required to what? Remove judges of Supreme Court, High Court, your CAG, Election Commissioner, CEC, not all other ACs. CEC removal is the same manner of Supreme Court judge. State Election Commissioner removal in the same manner as High Court judge. But Supreme Court judge, High Court judge removed in the same manner as what? Not president. No. Here is where the trap lies. Trap kya hai yahan pe? President removal does not require this kind of special majority. President removal requires 2/3 of the complete majority. This is one thing Lakshmikant sir in the recent book has given in 2 pages, clear cut, all majorities required. Okay, so latest edition, I'm not saying purchase compulsorily. If your friends or somebody has it, take photos, or if possible, I will only try to share that with you guys. Ki pure majorities in one side you have to understand. Special majority is not same everywhere. Removal of president does not require this kind of special majority. It requires what? 2/3 of total membership. Here it is absolute membership means what? Total membership by 2 plus 1. And whoever came that day, 2/3 present and voting. That is what 2/3 of them require. Hope you understood the difference between this and president removal. Now let us jump into the president elections. How many proposers? How many seconders? Proposers means sir, again sir, you are telling proposers in January, wait till February. Okay, ऐसा नहीं है भाई, वो proposers नहीं है यहाँ पे. Okay, wait for 1 more month, you will say no.
I'm too old for that. Okay? So proposers and seconders means what? They will ask in the exam, huh? Those who initiate your name, those who support, endorse your name. 50-50. Okay, 50 proposers, 50 seconders means what? It is 20 in case of vice president. 50 proposers means today, tomorrow I can say, sir, I am citizen of India, 35 years of age, and I have qualification of Lok Sabha, MP, and I want to become president of India. Everybody will fight president elections in India. So waste of money, waste of time, everything. Serious candidates only have to come. So what they have done? 50 proposers, 50 seconders are required. Who will propose here? Any outside Romeo, roadside Romeo? Who will propose? Who? Only MPs, huh? Very good. Electoral college. Those all 4,120 MLAs, 773 MPs. These are all people who vote the President of India, no? In this electoral college, these guys, any of the 50 members can propose your name. And any other 50 members can second. Means what? We agree with the proposers. 50 members propose your candidature. 50 members also say, yes, we also support this proposer's argument. That much support is required for anyone to contest for the election for the President of India, guys. ये first point है. और एक point क्या है? The Parliament already has passed a special act called as Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952. In this act, all these rules are mentioned, guys. Constitution लिखते वक्त क्या हुआ? Lengthiest constitution it became, guys. They can't write every single line there. If they write, we will never clear UPSC in our whole life because उतना constitution नहीं पढ़ सकते हम लोग. So what they have done? They have made laws. Parliament has been given power by the constitution to frame the laws. So what Parliament has done? They passed a law called Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952. In that they mentioned all these rules, guys. Getting my point or not? And now third point. Third point ये है कि MLA से MP से what about the value of the votes of these members? What about the value of the votes, guys? In every state in India, is population same? Is the number of MLAs, or I can say strength of the assembly is same? No. How many in AP it is? 20? MP, I'm sorry. MP seat कितने हैं? 17 in Telangana, 25 in AP. Am I right or wrong? 25. What about MLAs? 119 in Telangana, 175 in AP. Population same है? नहीं है. पुडुचेरी का population क्या है? गोवा का क्या है? बिहार का क्या है? यूपी का क्या है? We all understand. So what they have done? They bought a formula. They have given a formula to calculate the vote of MLAs, to calculate the vote of MPs. So the formula, I think all of you must be aware of this. Okay, क्या है formula? MLA का vote value क्या है? Population of the state. I'll show. Okay, population of the state at per what census? 1971 census. Why that census? Why not other census? Huh? Symmetrical. Okay, one more logic. Why till now we are following the same 1971 numbers? Indira Gandhi ने क्या किया? Population boom in India. If we keep on adding number of seats as per population, what happens? UP will become the king. Already है king है. 80 seats है उसको. 80. A is 0, guys. We are 17 only. Okay. तो क्या होगा? The states having more population will get more number of weightage in political representation. So what she has done? Freeze. Freeze मतलब क्या है? Statue नहीं. Freeze क्या है? 25 years तक she has frozen. क्या किया उसने? 42nd Amendment 1976 has frozen delimitation for next 25 years. मतलब क्या है? 76 में पास हुआ अमेंडमेंट. 25 साल मतलब 2001 वరకు होल्ड. डोंट डू एनी डिलिमिटेशन. That means no census. Census तो करेंगे लेकिन delimitation नहीं करेंगे. Delimitation అంటే ఏంటో తెలుసా మీ అందరికీ? Redrawal of the boundaries of the constituencies to reflect the changes in the population. ఎంత పాపులేషన్ ఉంటే అంత సీట్లు వస్తాయి. ఓకే, సో అది delimitation.
సో డీలిమిటేషన్ అనే ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇండియాలో ఇప్పటికు 4 times జరిగింది. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ why Indira Gandhi has frozen is because of population. They felt it is going to stabilize. Or shuru kiya family planning operations, kuni operations, kutumba niyantrana operations chala chesaru. Cinemalo ave jokelu undevi. In one movie, Kota Srinivasarao and Brahmanandam will try to go to his daughter's home and the purse money is stolen and Kota Srinivasarao is hungry. Brahmanandam also is not aware ki kya hoga, paise nahi hai. So what they will do, some government officials are looking for bakras to do vasectomies, and finally they will find these people and they will say meeku double kavala. Okay, they will say meerem pani cheyalsina avasaram ledu, mem meeku ulta double istam ani cheppesi akkada line untundi kada hospital, they will not say hospital, akkada line lo nilchoni antaru. This man will go and stand in the line and say I don't have time, I will be in the first line. He'll go inside and mattu mandu ichesi he'll wake up and he'll come ekkado pain ostundra ani cheppesi he will say and they'll give some nice what even fruits, rice, whatever they'll give. Take rest bolke bolte usko. Then finally when he gets to know the reality, you have to look at his face, guys. That is what happens. Brahmanandam trolls him like anything in that scene. तो ये common था, नसबंदी बोलते हैं इसको, नसबंदी कट कर दो और sperms को रोक दो. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे this was a big controversy at that time, guys, forcible sterilizations and all that. So now let us come back to this point. 25 years वाजपेयी का टाइम आया, 2001 में PM वाजपेयी था एंड ऑप्शन है कि चलो अब करो डिलिमिटेशन. ओके, तो व्हाट ही टोल्ड, अभी नहीं हुआ है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं हुआ है और एक 25 साल, 25 years more. 84th amendment 2001 he passes and he will say that for next 25 years, 2001 plus 25, 2026, till 2026 no delimitation shall happen. That is what Vajpayee proposes. 50 years, but 76 se leke 50 years means 2026, guys. Till now the composition of the seats have not changed. This is the point. Why I'm saying all this, because again as I told, one topic will take us to different segments. This year नहीं बोल सकते अब, लास्ट ईयर ओके क्या हुआ, नया पार्लियामेंट बना, सांसद भवन, सांसद इज पार्लियामेंट, हर चीज़ संस्कृताइज्ड इन हिंदी. ओके, तमिल केरला पीपल शुड गो टू हेल. ओके, बिकॉज सबको हिंदी सीखना पड़ेगा. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य. ओके, इमेजिन केरला पीपल टेलिंग ऑल दिस थिंग्स. तो ये पूरा हो गया. तो पॉइंट ये है कि बिकॉज पार्लियामेंट इज इन न्यूज़, UPSC places reverse psychology games also of interest. Ki what is compulsorily expected that year may not come. But surrounding that topic, some questions will be asked in the exams. मतलब ఆబ్వియస్గా న్యూస్లో ఉంది, ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే UPSC అది కాకుండా అన్ని అడుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఎందుకు, అది మాకు అయింది కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్. Zero current affairs, what all were important that year, UPSC asked maybe all the people, पूरा current affairs लेके आओ, important current affairs, international लेके आओ, policy लेके आओ, science tech लेके आओ, disaster management लेके आओ, schemes लेके आओ. हाँ सर मिल गया पूरा न्यूज़, इसको बाजू रख दो. दूसरा क्वेश्चन पूछो. This happened to us in one of the attempts, guys. We were cheated like anything in that year. We were like, why we studied? Everybody in the evening putting memes of the bonfires. In the bonfires, Lakshmikant. Okay, ये so and so PT का ये book, उसका book, इसका book पूरा nice. Okay, it is क्या बोलते, use it for your warm వెచ్చగా ఉంటుందని చెప్పేసి బర్న్ చేయాలంట. అందుకే ఈ PYQ అనాలిసిస్లో కేర్ఫుల్గా ఎందుకు ఉండాలంటే, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్, గైస్. కి గెస్సింగ్ వర్క్ అవన్నీ మన వల్ల నాట్ సో ప్రొడక్టివ్ ఫర్ అస్, గైస్. Instead of cracking the codes of this UPSC, make sure that you have sufficient knowledge first. I told this many points now, guys. From anywhere UPSC can pick up the question. We touched delimitation. We touched the aspect of this census. We also touched the aspect of, for example, let's say the entire election process of the president. Abhi nahi hua. Abhi next point kya hai, guys? Yahan pe next delimitation, when it is going to happen, is the question. बहुत news में delimitation. Why? Because of the women reservation bill also. Women reservation bill, as I told you yesterday, 106th amendment has amended one article, which is 239 capital A, which talks about Delhi. Amend kiya isko. They added 3 articles. What are those 3 articles, guys? 330 capital A for Lok Sabha, 332 capital B for state legislature reservation for women, or
334 capital A. Okay, sorry, A मतलब A are the new articles. I told they won't add new articles. Number वही है 395 number तक रख दिया articles. They are not adding new numbers, guys. I think I told in first class yesterday, no, నంబరింగ్ మార్చట్లేదండి. ఒక సెంటిమెంటలిజం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఇండియన్స్కి. సో నంబర్స్ మార్చట్లేదు, ఏబిసిడీలు మార్చుతున్నారు. సో ఈ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఈ ఏఏఏ, ఓకే, అల్లు అర్జున్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, వై దే एडेड these things because of unauthorized amendment. और यहाँ पे बोल दिया कि women reservation bill will come into effect after delimitation, after the first census. आफ्टर मतलब सेंसस करना पड़ेगा ना उसके लिए. वाई सेंसस का क्या चलेगा भाई ये पूरा? हाँ, बिकॉज गाइस, बिकॉज वाजपेयी गवर्नमेंट हैज फ्रोजन डिलिमिटेशन टिल दिस ईयर. डोंट इवन एक्सपेक्ट वुमेन रिजर्वेशन एटलीस्ट दिस ईयर गाइस. Okay, because census, of course, census will take 2-3 years of time. 21 census गया, खत्म, टाटा. ఓకే, బికాస్ కోవిడ్ బోల్కే బోలా గవర్నమెంట్ నే. ఇప్పుడు చేయమంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ బిజీ అండి, మేము చేయమంటున్నారు కోర్ట్కి. సో వాట్ దే టోల్డ్, ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఓవర్ 24 के बाद we will start, they told. Census will take 2-3 years of time, guys, because it's a big exercise, no? They'll come to our home and ask all the questions. Okay, तो क्या होता है, we know that point. तो इसीलिए next delimitation will happen after 2026 के बाद सेंसस जो भी होगा. So until then, don't expect women reservation. And yesterday I told you there is a sunset clause in the bill. What is sunset clause here? Self-termination. Sunset clause in any bill means it talks about the expiry of that particular clause. मतलब of the particular term. मतलब क्या होता है कि 15 years this reservation will be valid, it seems. Which one? Women reservation from its commencement. Again they added a clause saying that however Parliament can, can make provisions to extend the same. Same like they told in the SC/ST 10 years poi 80 years it is now, guys. Latest amendment of SC/ST extension, or not? 4th amendment 2020 has extended the term of reservation for SC/ST for a further period of 80 years from the commencement of constitution. Constitution came into being in 50. Add 80 years for this, guys. ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు, అంటే 2020లో దే బ్రాట్ 104th అమెండ్మెంట్, గైస్. ఐ టోల్డ్ నో, పేపర్లో ఎక్కడో మూలన ఉంటుందని అమెండ్మెంట్. ఎందుకంటే రొటీన్ 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అమెండ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఏం చేస్తారు, ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు రిజర్వేషన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచి? మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగం వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు బి కమెన్స్ అంటే ఏంటి, 26 January 1950 is the commencement of constitution. Adoption and enaction 26th November. Commencement 26th January. 2 months ఎందుకు లేట్? సెంటిమెంట్, ఏం సెంటిమెంట్? పూర్ణ స్వరాజ్ ఎప్పుడు అది? 26 Jan 1930. వై నాట్ 15th August? ఆ సెంటిమెంట్ మనది కాదు. 15th August చూస్ చేయడంలో మనకి ఎటువంటి హ్యాండ్ లేదు. Indians could not choose their own independence date. It was Lord Mountbatten who has chosen the 15th August as Independence Day. Why? సెంటిమెంట్ ఆయనకుంది. ఏ సెంటిమెంట్ ఉంది ఆయనకు? 2 years ముందే జరిగింది అక్కడ. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జాపనీస్ సరెండర్స్ టు ది అలైడ్ ఫోర్సెస్. हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब डाल लिया. आफ्टर ए फ्यू डेज जापान सरेंडर्स इन द वॉर. एंड सिंगापुर में अपना माउंटबैटन इज द मिलिट्री एडमिरल, गाइस. He will read Japanese surrender, world war comes to an end. So he announces that in Singapore, guys. Sentimental pride for him that he was actually read the statement there, guys. So randomly he thought considered अच्छा रहेगा. हाँ, 15th August it's 45 में 15th August में जापान सरेंडर कर दिया. World War II खत्म. That sentiment for that he chose 15th August as India's Independence Day, guys. So अपना कुछ भी इसमें योगदान नहीं है. That is why we felt that let us honor our, at least one date we should keep it for India, no? So we felt that 15th August we could not choose our sentimental day. Let us choose our sentimental day for commencement of Constitution of India. That is why 2 months of gap they have taken. But citizenship provisions, amendment provisions came into effect on 26th November. Remaining constitution came into effect from 26th January. एक question में इतने points आ गए. Getting my point or not, guys? Every question is revealing so many multiple segments. Why I am covering all this is because
कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है यूपीएससी. What do you understand? అర్థమవుతుందా? So all these points keep in mind, guys. And I'm not joking. They already asked this question what I just told you. 26 November already पूछ दिया. 26 January पूछ दिया एग्जाम में. These are all PYQs, guys. Fine. I may not show it on the screen, but they are here. Okay. So let us now come back to this point, guys. MLAs का जो value of the vote है, it changes from state to state because the formula says like this. Total population of the state as per 1971 census. Okay. By number of elected members, not nominated, into 1/1000. ये हो गया MLA का vote value. For every state it differs. Why? Population is not same, number of MLAs is not same, guys. So from every state it will change. So option 1 is correct or wrong? Correct. It changes from state to state, guys. What about statement 2? This is an easy answer, guys. It's not medium also, it's easy because anybody who studies president elections will know the answer. Second one below, value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of MPs of Rajya Sabha. No, it is same. If they say total value of Lok Sabha votes and total value of Rajya Sabha votes, then it is different. Why? Because 708 is usually the vote value of the MPs, guys. 708 into 543 if I do, obviously Lok Sabha has more number of vote value. So words have to be read very carefully in the exam so as not to make any mistake. They asked value of vote of not all MPs. Value of vote of MPs of Lok Sabha is more than value of vote of MPs of Rajya Sabha. So कैसे interpret करना है इसको? Both of them have the same vote, guys. So यहाँ पे let us go to some confused faces are there here. So only one is correct here. तो यहाँ पे देखो guys. First कहाँ पे ऐड किया भाई मैंने? हाँ, ये क्वालिफिकेशन से ऑलरेडी आई जस्ट टोल्ड यू गाइस दिस पॉइंट्स. Registered as voter should be qualified as member of Lok Sabha, मतलब same citizen of India, 25 years of age. That is the qualification for president, guys. Next one, who elects? Just now I told you secret ballot system है यहाँ पे. राज्यसभा में secret ballot है, open ballot है? राज्यसभा secret ballot. Homework, but don't Google. ये देखो फास्ट गाइस, फास्ट. 4896. Why? 4120 MLAs, 776 MP, मतलब 543 लोकसभा, 233 राज्यसभा. Why not 250 here? Why not 250 here? 12 are nominated MPs, guys, so they don't participate, as we understand. ये जम्मू कश्मीर वाले ये साल participate नहीं करे last year because they were not having members, guys. And now next one here. अब दो बोला मैंने, MLA vote value is what? Total population of state divided by total elected members in the assembly into 1/1000. वहाँ पे वो wrong आया, into 1/1000, guys. This is the formula for choosing. Why we should know? Because this is what matters for us. Population, it is too much. Okay, we may expect they have more value of vote in general, but here some twist will come. और यहाँ पे देखो guys, उत्तर प्रदेश में कितना vote value highest? 208, guys, because high population is there. MLA of vote in Maharashtra is 175, while Arunachal Pradesh is a small state, it is only 8. तो ये एक point है, guys. Total value one exam के awesome ले दो, चिल्लर facts इवनी. Okay. Now get to the MP events. What all number you got here, guys? Total value of all MLAs votes. पूरा का पूरा इंडिया में 4120 MLAs का पूरा vote value. If you add that, guys, it is coming to this number. By total MPs, how many are there who are elected? 776. That gives 700. Actually, it is 708. But because we removed Jammu Kashmir, it has come down to 700. Okay, so 700 is the value of vote for Draupadi Murmu's election. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు 708 ఉండాలి యాక్చువల్లీ, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? 708 ఎందుకు లేదంటే ఆ 8 నెంబర్ తగ్గింది. ఎందుకు? జమ్మూ కాశ్మీర్ మనం యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్, గైస్. అంటే ప్రతి ఎంపీకి వాళ్ళు లోక్సభ రాజ్యసభ సంబంధం లేకుండా అందరికీ సేమ్ ఓట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫార్ములా అలా ఉంది కాబట్టి. అందరి ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ బై టోటల్ ఎంపీస్ వాల్యూ. వీఆర్ నాట్ సెయింగ్ ఎల్ఎస్ ఎంపీ ఆర్ ఆర్ఎస్ ఎంపీ, ఆల్ ఎంపీస్ ఆర్ దేర్. So this is the basic thing, guys. ఇవన్నీ numbers మనకు అవసరం లేదు. So now a question comes here, guys. Quota also is there. Quota అంటే ఏంటి? They fix the quota as such. ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలంటే 50% కంటే ఎక్కువ ఓట్స్ రావాలి అన్నట్టు ఫార్ములాని ఫిక్స్ చేశారు వాళ్ళు. కోటా అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఈ కోటా రీచ్ అవుతారో వాళ్ళని మనం
డిక్లేర్ చేస్తాం, ఏది ఎలక్టెడ్ అని చెప్పేసి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ అవేర్ అబౌట్ పిఆర్ సిస్టమ్, proportional representation system, where you give preferences for each candidate. Okay, you don't vote one person, you will vote preferences. My first preference for this person, second for this, third preference this. Generally almost all presidents of India first preference, except BV Giri, all of them won on the first round itself, guys. 50% plus 1 votes they have to get. It is a formula what they fix, quota formula. So what they have given, total MP value votes, some lakhs it will come, total MP value votes by one candidate we are choosing plus 1 whole plus 1. This is the quota formula. Okay, so yahan pe dekho guys, an important segment here is, now you try to answer this question, this year question guys, big bouncer by UPSC, itna bada bouncer ki pucho mat. Immediately after seeing this question, you should what, Brahmanandam will wear the shoes and run, no? In what film it is? Manmadhudu. This is what is should be your first reaction by seeing this question, guys. Immediately wear the shoes and escape from this question, guys. Because this is the kind of question which UPSC will frame. Ab aaya beta mere hat mein bolke. If you take to ego, arey sir taught half an hour class on president elections. How can I not write this answer? How can I not write the answer? Egos mein aata UPSC bolta, that is what I want. That is the Anjaneyudu movie mein, that's what I want. Brahmanandam says no. తెలుసా డైలాగ్ గుర్తుందా? హీ విల్ సే యూర్ టాకింగ్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ సార్, జర్నలిజం అంటే జనాలను ఎంటర్టైన్ చేయడం కాదని చెప్పేసి హీ విల్ గివ్ రైట్ ఆఫ్ స్పీచ్ దిస్ అండ్ దాట్. బ్రహ్మానందంకి ఇలా మొత్తం హీ షాక్డ్ అనమాట. రవితేజ విల్ సే పొట్టోడికి దూల తీరిపోయింది అనమాట. అప్పుడు బ్రహ్మానందం సేస్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. నేను ఇక్కడ ఎమోషనల్ అవ్వడానికి రాలేదు, మిమ్మల్ని ఎమోషనలైజ్ చేయడానికి వచ్చానంట అనమాట. అలా ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయాలండి. ఎందుకు చెప్పండి? 3-4లో కళ్ళు మన మొత్తం బయలుగాం. ఎందుకు 1 అయితే మనకు ఓకే. 1 ఏంటి అక్కడ, మెంబర్స్ నామినేటెడ్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబులా? నో, ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ కొట్టేయచ్చు. వాళ్ళు అలా ఇవ్వలే కదా, మరి కింద ఏంటి ట్విస్ట్ అక్కడ చూడండి, ఓన్లీ 1 కరెక్ట్, ఓన్లీ 2 కరెక్ట్, ఓన్లీ 3 కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ 1 కొట్టేయచ్చు, కరెక్టే. సెకండ్ 1 చూడండి, హయ్యర్ ద నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ హయ్యర్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓట్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ స్టేట్. అలాంటి కండిషన్ ఉందా? కింది స్థాయి, ఓకే, డినామినేటర్ ఎక్కువ అయితే ఓట్ వాల్యూ పెరుగుతుందా? అలా చెప్పలేం కదా మనం. నాట్ రిక్వైర్డ్. రేషియో ఇంపార్టెంట్ మనకు. లాజికల్లీ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు సీట్లు ఎక్కువ వస్తాయి, ఓకే. కానీ ఇక్కడ దగ్గరలో కొన్ని స్టేట్స్కి ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని తక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని సీట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ పుడుచ్చేరి ఉంది. పుడుచ్చేరి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎవరు తెలుసు? हाउ मेनी पीपल नो? पूरा का पूरा इंडिया में कितने असेंबलीज है? हर स्टेट का 28 स्टेट्स का. ग्रुप 2 ऑल्सो विल नॉट स्टडी, आई थिंक सो. ओके, सो ऑफ कोर्स ओनली 1 है. कैसा बोला वो? ऐसा 1 2 ऐसा बोला क्या? हाउ मेनी? ऑफ कोर्स यू विल से ओनली 1, but point is that this is very difficult to answer. 3 and 4 is highly factual in nature, which requires us to know this thing. अब ये इतना डिटेल में कौन पढ़ता है भाई? इसका आंसर सिर्फ रजनीकांत ही कर सकता है. Only Rajnikant can answer this question, guys. We can't. We mortals cannot answer this. Otherwise, you should remember. याद कर लो भाई पूरा, okay? Please remember all this table, guys. Arun Andhra Pradesh 175 278 00586 159. कहाँ होगा? नहीं होगा. Because you see here, Puducherry has 30 seats. 30 seats. Puducherry's population is 47th. Okay, how many? 4 lakh. 4.7 lakhs is there, guys. Arunachal Pradesh, they asked 4.6 lakhs, guys. 4.7 lakhs, 4.6 lakhs. और 60 seats, 30 seats खत्म. चीटिंग हो गया यहाँ पे. चीटिंग हो गया, okay? Because you are like, अरे अरुणाचल स्मॉल है, पुडुचेरी स्मॉल है, अरुणाचल बड़ा है. That is where you are gone, guys. अरुणाचल का वैट वैल्यू है 8 है. पुडुचेरी का कितना है? 16 है. అగైన్. సో యూఆర్ ఆల్, మీ లెక్కలన్నీ ఉష్కాకి ఎంత గానండి. కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కావాలని యూపీఎస్సీ ఒక మందు పాత్ర వేస్తుంది అనమాట. కాళ్ళు పెడతారో ఠామ్ అని పేలిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి పేలిపోయే క్వశ్చన్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఈ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ 30 క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ విచ్ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్. చూడగానే ఓకే చల్తా హూ యాద్ రఖనా అని చెప్పేసి చెప్పాలి ఆ క్వశ్చన్స్కి, ఓకే. దే హ్యావ్ ఫ్రేమ్ దోస్ ల్యాండ్ మైన్స్. సో ఇసీలియే బోల్ రే కి 84-85 కట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు. అర్థమైందా? డిపెండింగ్ ఆన్ ఆల్ ద స్కోర్స్ ఆస్పిరెంట్స్ హ్యావ్ సెంట్. 88 అప్ బోల్ రే కి 84-85 ఆల్సో కెన్ బి పాసిబుల్. దట్ ఈస్ హౌ యూపీఎస్సీ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్స్.
That is not expecting you to attempt every single question guys कि पूरा attempt करूंगा, नहीं करना ऐसी गलती. ये question क्या करना है? Don't make mistake of Surya Kumar Yadav in the World Cup. Okay? उसने slow ball में उठा दिया ball and he was out. Brain dead batting he has done in the World Cup. And again back to good batting in the stupid सा T20 series which even Crows also will not watch. Okay? तो वो कर दिया उसमें, क्या फायदा उसका. तो ऐसे क्वेश्चन को skip, difficulty level hard. Okay, let us now go to them because I discussed so much because बहुत सारे इसमें issues हैं. This is the way guys. So no guarantee कि you will be able to remember every single state's vote value. So skip this kind of questions happily guys. So let us move on to the next question guys. Fast, अब चलो हो जाएगा fast. Last 2 question है. ये question देख के तो Parugu Prakash Raj. Okay. Hi, I'm Jigaru Jingania. Says, okay, that lady in Kick movie. He will think she is beautiful girl. But she turns out and says, I am Jigaru Jingania. Ante Jigri అని చెప్పేసి immediately says, I am Parugu Prakash Raj and escape. ये question तो कोई इंडिया का पॉलिटी फैकल्टी भी सॉल्व नहीं करेगा. As admitted by all faculties in India कि इसका आंसर तो किसी को नहीं पता. Nobody knows. UPSC also does not know. 1949 गोपाल कृष्णस्वामी अयंगार का कमिटी कहाँ कौन सी बुक में है देखो. ఓకే పూరా ఇంటర్నెట్ చాట్ దియా మొత్తం ఇంటర్నెట్ని మొత్తం స్మాష్ చేసినా కూడా దొరకలేదండి. కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనిపిస్తుంది, ఎక్కడ లేదండి ఆ రిపోర్ట్. కాబట్టి గోపాల్ కృష్ణస్వామి అంటే 7 మెంబర్ కమిటీ, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఇస్ దేర్, అందులో అయ్యంగార్ గారు కూడా ఉంటారు. సో ఆయన 1949లో నెహ్రూ హిల్ అపాయింట్ కమిటీ ఫర్ దిస్ పర్సన్. ఇండియాలో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం రిఫార్మ్ చేద్దాం. సెక్రటరీ లెవెల్ చూసినా, మినిస్టర్స్ చూసినా అందరి పనులు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి, వేరుగా ఉండాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఇండియాలో ఎలా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పేసి కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. అంతవరకు తెలుసు. ఈ పాయింట్స్ అయితే ఎక్కడ లేదు కాబట్టి వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ పర్టికులర్ కీ మే వహీ దియా फाइनल की में कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग गाइस. कि गोपाल स्वामी अयंगार सजेस्टेड दैट ए मिनिस्टर एंड मिनिस्टर मीन्स मंत्री मतलब कंट्री. ओके, मंत्री मतलब क्या है? chosen by the people, political executive. And secretary is what guys? Secretary is a permanent executive, that is the bureaucrats who have a fixed tenure. मतलब 60 years of retirement service है. Ministers will be having elections periodically. They are having different nature here. So ministries are there, departments are there, and there are so many sections, wings, बहुत सारे होते हैं. But in general, ministries are headed by minister, departments are headed by the bureaucrats. So what they are talking about, this committee talked about administrative reform, but they did not say that minister and secretary are solely there for the administrative reform and promoting it. ऐसा नहीं दिखा committee में when we googled. So we assume this is not what the committee has told. This was actually told by Administrative Reforms Commission. So this statement is wrong. In this is somewhat PABAT students can know this. Okay? No. Okay, PABAT students को है, बोलो इसका आंसर. DOPT. You all are writing exam of UPSC. UPSC will not appoint you guys. UPSC conducts an exam. It's a recruiting agency for the merit. Watchdog of merit system in India is UPSC. UPSC will recruit the candidates. Okay, will conduct the exam for the candidates. It's a recruitment agency. But as you see in the final list, the UPSC recommends is the keyword. Recommends मतलब क्या करता है? UPSC exam పెట్టింది, ఈ candidates recommend చేస్తున్నామండి, తీసుకోండి, and gives to DOPT. DOPT is the body which is under the Ministry of Personnel, Training and Grievances, Pensions and Grievances. In that there is a department called as Department of Personnel and Training. Prime Minister of India by default holds many of the portfolios. Department of Space, Atomic Energy. Okay, DOPT भी किसके अंदर आएगा? Prime Minister के अंडर में आएगा. Or unless he assigns this, sometimes Prime Minister will assign the DOPT to other minister also. It is up to him because he is the king. King means not real king. King means here just for the sake of figurative expression. मतलब king मुझसे बोला कि sir Elizabeth died already, Charles III king बन गया, sir told Modi is king. वो king नहीं भाई. PM is the king here means PM is the ultimate authority to decide the allocation of portfolios. So this thing guys, DOPT has been brought in India in 1970 on the recommendation of First Administrative Reforms Commission. 1996, Morarji Desai was the head of it. Second ARC 2005, headed by Veerappa Moily. Okay, ऐसे offbeat questions sometimes they will ask exam guys. ऐसा है तो skip कर देना exam में. Difficulty level very hard.
Okay, because nobody knows about Gopal Sarvegan Committee, isko immediately skip karna. But because we are explaining some points, this is true. DOPT was formed in the year 1970, PMO 1977. So these are the new offices in India, guys, and recommended by first ARC. What is ARC here? Administrative Reforms Commission and TNT. To transform the nature of public administration in India, government has appointed two ARCs. First one was in the 1966, headed by Morarji Desai. Second one was 2005, Congress government, headed by Veerappa Moily. Okay, this is the answer, guys. ऐसे questions को skip करने का, don't attempt when you don't know the answer, guys. Okay, anyhow, I don't think you have anybody heard about this, guys. Nobody. कोई book में है नहीं मिलेगा. పబ్యాడ్లో ఉందా ఇది? ఇది ఉంటుంది పబ్యాడ్లో, అది ఉందా? In PSR it is not there. పబ్యాడ్లో ఉందా? I have been pabad once on attempt in optional, but I don't remember. It's a long time ago. Okay, fine. తెలీదా? డిస్కషన్ అవుతున్నాయా? ठीक है, guys. Last two questions. Attorney General and Solicitor General. 2022 question, guys. Are the only officers of government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. Attorney General and Solicitor General are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. Yes or no? 7:20. Fast, huh? Okay, I'll come back to that. Second point. According to the Constitution of India, the Attorney General submits his resignation when the government which appointed him resigns. Read the keywords always in the question, guys. इसमें बोल रहा है कि only officers in India who can participate, government officers, they are not saying MPs. Obviously MPs will participate, guys. They are member of parliament. Only officers, Attorney General and SG, these two, AG, SG, okay, यही लोग पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स और मीटिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल सबमिट्स रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस. हाउ, व्हाट डू वी से द आंसर? ए बी सी डी में क्या आंसर है, गाइस? हाउ मेनी विल से ए करेक्ट? कितने लोग बोलते हैं? बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, रिमेनिंग skip. Okay, no comments. Simple point, guys. Attorney General is a constitutional office under Article 76 of the Indian Constitution. He is the highest law officer appointed by the President of India. Salary and term decided by the President of India. Removed by the President of India. No grounds for removal are there. Now a question comes, then who is this other, guys? Solicitor General. वही बहुत है न्यूज़ में आजकल. तुषार मेहता की सैलरी तो पूछो मत, एवरी हियरिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, गाइस. क्या रिच बंदा है. एंड सो नाइसली ही सेव्स द गवर्नमेंट इन एवरी सिंगल केस, गाइस. आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नो सेपरेट इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर अडानी का फर्म जो हो ना, शार्ट सेलिंग हुआ ना हिंडनबर्ग का. सो सेबी इज ऑलरेडी डूइंग रिपोर्ट. सेबी के डायरेक्टर तो प्राइवेट पर्सन है, माधवी. First time in India we are saying, okay, कि SEBI का chairperson should actually be government bureaucrat, but they have appointed a private person, guys. And now Telecommunication Act, which has been passed in the recent winter session, also says that the TRAI means क्या होता है? TRAI, चाय का ट्रे, वो ट्रे नहीं, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, statutory body है, 1997 में आया. This is headed by a chairperson, generally bureaucrat. Now government told any person who has 30 years of experience, professional experience, can become the chairperson of TRAI. They did not say he should be a compulsory government officer. So you see the move towards privatization by this current government, guys. Ki lateral entry they have brought. Lateral entry means what? No need to write UPSC exam. Directly you can be recruited to the joint secretary level. तो वहाँ पे आ गया. तो generally 3 years term मिलता. It can be extended to 4-5 years also depending on the government. This is the lateral entry. Anybody can become the bureaucrat now in India without writing exams also. तो वो एक कर दिया. सेबी का चेयरपर्सन जनरली सेक्रेटरी, नो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, लेकिन अभी क्या कर दिया? दे बॉट ए प्राइवेट पर्सन टू हेड द सेबी. व्हाट इज सेबी हियर? शिबी चक्रवर्ती. ओके, नॉट दैट. सेबी मीन्स व्हाट? Securities Exchange Board of India. What it does? It regulates the stocks, mutual funds, markets, etc. in India. उनके पास ऑलरेडी biased allegations ఉన్నాయి.
అరే వాళ్ళు వద్దండి, మీరు స్పెషల్ టీం పెట్టండి, ఎస్ఐటి, ఓకే, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం పెట్టి వాళ్ళతో మీరు ప్రోబ్ చేయమని అడిగి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. చంద్రచూడ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టుడే టోల్డ్ అంత అవసరం లేదు, సెబీ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ 3 months wrap up the your task and submit the report बोल के बोल दिया. This is what happened here. चलो let's come back to this point here guys, because again Supreme Court told SG has given assurance कि रिपोर्ट सही आ जाएगा. फिर से उसकी बात सुन रहा है यहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट तो बंद कर दो भाई, डायरेक्टली तुषार मेहता को बना दो CGI इंडिया में, he will whatever he wants he will do guys. So this is what I think most of you are not following the current affairs. ठीक है, very good. పేపర్స్ అంటే ఎలర్జీయా? ఛీ, ఇలా ఉంటుందా పేపర్స్ అంటే? న్యూస్ పేపర్స్ అంటే చిరాకు అంతే కదా, కాదా? పేపర్స్ చదవండి అండి. పేపర్స్ చదవండి అంటే ఫాలో ద డెవలప్మెంట్స్, రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్. ఓకే, మేబీ ఎగ్జామ్స్ 2 weeks तक भी in the past there are some precedents in the past where something which was in news, which was very news, hot guru, chala hot guru, बोल वैसे न्यूज़ भी प्रीलिम्स में आ गए. Aspirants stopped reading the newspaper saying that अभी 1 month है, अब तो UPSC will never ask any question from current affairs. पूछ दिया question. And today they have so much of, as my colleagues also were telling me, so much of expertise they have now, so much of infrastructure they have now, they can immediately print the papers. So current affairs have to be followed, important developments have to be followed guys, especially the bills or the acts passed by the parliament which became acts, compulsory follow करना है. अब बोलो इसका आंसर. Solicitor General is not a constitutional post, it's a statutory post guys. Second point, what about the right of audience? No, Attorney General, not SG, has the right of audience in Parliament as well as any committee if he is called so, because he is the highest law officer. He represents the government in the courts. He has the right of audience even in the Parliament also guys. Only what he does not have, right to vote. Basically guys, voting can be done by those guys who are elected. ఎలక్షన్ అయిన వాళ్ళు ఓటింగ్ వేస్తారండి. ఇప్పుడు అటార్నీ జనరల్ వచ్చారు, ఖచ్చితంగా ఆయన ఎలక్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఆయన అటెండ్ అవ్వచ్చు మీటింగ్స్, కానీ ఓటు మాత్రం వేయలేరు పార్లమెంట్లో. ఒకే ఒక చోట ఇండియాలో ఒక ఎక్సెప్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది, ఎక్కడైతే, సరే ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ గైస్, టీకే వేర్ సమ్ స్మాల్ ట్విస్ట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్, ఐ విల్ నాట్ డైగ్రెస్ టు దట్ పాయింట్. ఓకే, వేర్ ద చైర్పర్సన్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్, కుछ सुना, कुछ याद है? Mayor, ex officio members, co-opt members, do you know that? Okay, I'll do one thing. It's a completely different topic, so I'll go there later guys, just hold on. The answer for this question is, first one is absolutely wrong, because SG will not have the right of audience. He is not a constitutional post. This guy is constitutional post, so he can attend, but not SG. Kaat ke fek do ye. This question is easy level only guys, because basic understanding of AG is required here. Second point, అటార్నీ జనరల్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉందా? అటార్నీ జనరల్ కంపల్సరీ రిజైన్ చేయాలని చెప్పేసి కన్వెన్షన్ అవ్వచ్చు, బికాస్ హీఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ యూజువలీ వాళ్ళకు కొంచెం వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అయిన వాళ్ళకు మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారు కాబట్టి కోర్టులో వాళ్ళని లా ఆఫీసర్గా అపాయింట్ చేస్తారు. అయితే ఆఫ్టర్ గవర్నమెంట్ చేంజెస్ sometimes some of these people will resign. As recently we saw when the BRS has lost the elections, Congress has won the elections, all the government departments, regulatory boards are there, no, their heads have resigned or not. They did not ask to resign, but they know they'll be asked to leave, because no grounds are there to remove the Attorney General, no grounds are there to remove the Governor in India. Kabatti happy ga government ragane పక్కకి ఆడుకో బాబు అని చెప్పేసి దే కెన్ సే దిస్ పాయింట్ గైస్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉందా? లేదు. కన్వెన్షన్ ఉందా అంటే ఉంది, అంటే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ రిజైన్, నాట్ కంపల్సరీ గైస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ గైస్? నన్ ఆఫ్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. आई टेल ऑलवेज इन माई क्लासेस, 1 करोड़ का क्वेश्चन था अटॉर्नी जनरल का. फर्स्ट टाइम KBC व्हेन इट केम, कंप्लीट इंडिया शेक हो गया था. अमिताभ बच्चन ग्रैंड री एंट्री टू द इंडियाज क्या बोलते टेलीविजन गाइस. फर्स्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, यू guys are also were not born, huh? Okay, generation gap, I forget. I'm 80s kid. Okay, 80s born, so obviously generation बड़ा gap है अपना को. तो ठीक है. So first करोड़पति was Harshvardhan Navate, and he was asked 1 crore question. Big news in India today. We don't care 7 करोड़ बोलते हैं, 7 करोड़ क्या है? ओके, विराट कोहली एक पोस्ट डालेगा इंस्टाग्राम में, आएगा 7 करोड़. ठीक है.
So 1 crore question. Who among the following has the right to participate in the proceedings of the Indian Parliament? The answer was Attorney General. 1 crore question, guys. आज पता है? Today all light, guys. Today you have to tell मेरी माँ मर गई थी, पापा नहीं है, मैं भिखारी बन गया लाइफ में, okay, मेरा कुछ नहीं है. If you tell all these stories in reality shows, you will be winning the things. और ऐसा no, guys, ఎంత బ్యాక్ స్టోరీ సాడ్గా ఉంటే అంత బాగా ఛాన్స్ ఉంటుంది. అవునా కదా? am I saying right or wrong, guys? So అవునా కదా? always will show some sad story in the behind. कि पैसे अर्न करना ही, आई वांट टू डू समथिंग गुड. फुल ड्रामा అంటే ప్రతిదీ డ్రామా అండి. ఈరోజు డ్రామా के बगैर लाइफ में कुछ मज़ा ही नहीं है. there is no entertainment in life without drama, guys. so they keep on adding all the dramas. ठीक है, चलो guys, last question of this executive. let us move on to the state legislature executive. okay, चलो फास्ट बोलो. अब बोलो, if the election of president of India this year, question guys, is declared void, cancelled by Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office before the date of decision becomes invalid. You are like, sir, chakka sir. Okay, exam time 2 hours. Inte pedda questions. So here is where aspirants make mistake. Things looks easy, but decoding itself will take time, guys. So break down into simple fragments. Kya hai simple fragments here? If President of India election is declared cancelled by Supreme Court, okay, president elections, Supreme Court cancel, he has done some fraud. ठीक है, all acts done by that person, okay, while performing the duty before this conviction, okay, will they become invalid? Break down into simple components. always fragmentation చేయాలి, ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ చేసుకోవాలి, బ్రేక్ డౌన్స్ చేయాలి. ఓకే, సరేనా? తర్వాత సెకండ్ చూడండి, ఇది నో అంటున్నారు మీరు. ఓకే, ఎలక్షన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ బి పోస్ట్పోన్ బికాస్ some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్? ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ పరిపూర్ణంగా లేదు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్స్ ఏమంటే డిజాల్వ్ చేశారంట, ఎలక్షన్స్ అవ్వలేదంట. సో మనకు కావాల్సిన 4120 ఎమ్మెల్యేస్ లేరు, అందుకే ఎలక్షన్స్ పోస్ట్పోన్ చేయండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అడగొచ్చా? అడగలేము. వెన్ ఎ బిల్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ టైమ్ లిమిట్స్ విత్ ఇన్ విచ్ దే హ్యావ్ టు గివ్ అసెంట్. ఇది లేకనే కదా ఇంత పెద్ద హెడ్ఏక్ ఇండియాలో గవర్నర్కి. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ అంతా ఏం చేయరు, కానీ గవర్నర్ చేయకపోవడమే కదా అంత హార్ట్ బర్న్ ఫర్ స్టాలిన్. ఓకే, పినరాయి విజయన్ हो जाओ और KCR हो जाओ, heart burn for all these guys because no time limits have been mentioned. And now a petition has been filed in the court saying that please prescribe time limits for the president. or a private member bill also introduced by DMK person. I told in parliament ki private member bill bol diya ki sir put some time limits in article 200 for the governor to take the action on the bills. Or bol rahe ki president also should take decision when a bill is reserved for him. But as of now constitution mein aisa kuch limits nahi. So answer is what, guys? None is the answer. Now the understanding here, guys. Very interesting case will come here. NB Khare case will come here. There was a person, Rajendra Prasad elections के time पे 59 में 57 के time पे, this man is like, I also want to contest the elections but I am not ready, and now the time has come to choose second time president of India. So but sir, in Punjab and Himachal Pradesh some assemblies are dissolved, elections are yet to happen now, please don't have elections for president of India, postpone करो बोल के बोला उसने, because vacancy है electoral college में. Elections are to be conducted for Punjab and Himachal. They cannot participate in president elections. तो खारे ने बोला कि सर, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि सर प्लीज पोस्टपोन द president elections as of now because let us wait for Punjab and Himachal assembly elections to be over. Let the MLAs come. उसके बाद put the elections. He told in Supreme Court. NB Khare versus ECI. Okay, 1957. इसमें कोर्ट ने बोल दिया, Supreme Court, see, we understand your argument. Okay, but we reject your petition as of now because we won't take any preemptive action. That means Supreme Court has told, let the elections be over, then we will decide. यही होता है Supreme Court का. Elections అవ్వనివ్వండి, దానికంటే ముందు మేము ఎటువంటి ఆన్సర్ ఇవ్వలేమంటారు. Then the government amends the constitution and says that key president elections, okay, or vice president elections cannot be questioned in the court on the grounds of వేకెన్సీ ఇన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ అలాగే అయింది కదా. ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ లేకున్నా కూడా ఎలక్షన్స్ చేశారా?
అది ఆ లాజిక్ గుర్తుంటే చాలు. అర్థమైందా? దిస్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ నో గైస్. ఎప్పుడు? జూలైలో. అంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసింది ఎప్పుడు? మే ఎండింగ్, జూన్లో, ఆ టైంలో, మే ఎండ్లో. అయితే దే నో దట్ ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఆల్రెడీ జూలై కంటే ముందు అయిపోతాయి. 31st జూలై కంటే ఇన్ ఇండియా జనరలీ 2 months అడ్వాన్స్ విల్ హ్యావ్ ది ఎలక్షన్స్ ఫర్ ద, బికాస్ బిఫోర్ ది ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద టర్మ్, బిఫోర్ ది ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ ఎక్స్పైరీ ఎలక్షన్స్ విల్ హ్యాపెన్ గైస్. సాధారణంగా జూలై లోపు మనకు కొత్త ప్రెసిడెంట్ వస్తారు. అయితే అందుకే ఆ ఎలక్షన్స్ న్యూస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి sometimes UPSC will follow the trend ki news lo new president is going to come. So what they have done, Jammu Kashmir was not there, so that is why what they added guys here, ye point add kiya. Logic arthamaindi ikkada. Jammu Kashmir assembly elago participate and andar telisipoyindi already kabatti this year UPSC asked the president election question. Sometimes UPSC does follow the what expected questions for that year. Like this year expected questions bol sakte hain ki Sansad, new parliament has come, any questions regarding parliamentary procedures, no confidence motion has been in news. Okay, Modi ko no confidence motion dal diya. That is one more potential topic for the exam guys. They may not ask directly no confidence motion, they may ask confidence motion, censure motion they may ask. Okay, any questions on parliament, already high value addition chapter guys. So expected areas also are there where you have to focus exclusively and then go to other areas for the preparation guys. तो इसका आंसर क्या है guys? None है. Explanation यहाँ पे देखो, ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్ వాళ్ళు చేసే అఫీషియల్ యాక్టివిటీస్, ఎలక్షన్ క్యాన్సిల్ చేసినా కూడా, గవర్నర్ హ్యాస్ నో ఎలక్షన్స్, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ క్యాన్సిల్ అయినా కూడా ఇంతకుముందు చేసినవన్నీ జీరో అయిపోతే ఇంకేముంటుంది? అండ్ గైస్, పిటిషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ బి సబ్మిటెడ్ ఓన్లీ టు విచ్ కోర్ట్? సుప్రీం కోర్ట్కి మాత్రమే అపీల్ చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా మిగతా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీస్ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడ అపీల్ చేసుకుంటాం మనం? ఒరిజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరికి ఉంటుంది? హై కోర్ట్స్కి ఉంటుంది. ఒరిజినల్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్లీ కెన్ అప్రోచ్ దట్ పర్టికులర్ కోర్ట్ గైస్. And I told you there is one more act called as Presidential and Vice Presidential Election Act 1952. It also talks about the same rules guys. So ఇంతకు ముందు చేసినవన్నీ వ్యాలిడ్గా ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్షన్ కెనాట్ బి పోస్ట్పోన్డ్. ఇది వేస్ట్, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. Now you see guys, I have added this today only from my notes. So as you can see guys, Article 72, all doubts, disputes can go only to Supreme Court. First learning here. You cannot go to High Court to contest president elections. వాడు ఫ్రాడ్ చేసిండు, తొండి ఆడిండు అని చెప్పేసి మనం ఆ వేరే కోర్టులకు వెళ్ళదు. ఓన్లీ వేర్ వీ కెన్ గో గైస్, సుప్రీం కోర్ట్కి మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు. And also there is an act which governs the election process of president, vice president. उसके बाद क्या है guys, यहाँ पे important point, on what grounds you can petition, you can be filed. Only on 2 grounds. First one is what? Nomination తప్పుగా రిజెక్ట్ చేశారు. నీలం సంజీవ రెడ్డి is the only president of India who has been elected unanimously because all the remaining persons have filed wrong nominations. అందరికి రద్దు అయిపోయింది. సో ఈవెన్ కరెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆల్సో గైస్ there is an option. అందరి నామినేషన్ పత్రాలు ఒకవేళ అంటే తప్పుగా రాస్తే రద్దు అయిపోతే, ఒక పర్సన్దే కరెక్ట్ అయితే బై డిఫాల్ట్ నో నీడ్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ గైస్. లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ ఫైల్ అయితే వరకు మిగతా వాళ్ళందరూ క్యాన్సిల్ అయిపోయారు అనుకోండి, ఒక్కడే మిగిలారు అనుకోండి, నో నీడ్ ఫర్ ఎలక్షన్. పెట్టాలి ఎలక్షన్స్ టైంపాస్కి, ఎవరి కోసం వెళ్ళి పెట్టాలి ఎలక్షన్స్? ఓకే, ఈ 2000 ఒక పట్టుకోమంటారు అనమాట, ఎవరికి ఓటేసే వాళ్ళకు, బొమ్మరిల్లు సినిమా లాగా. ఓకే, 2000 ఉన్నది ఒకటే వేలు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్. అందుకే ఏం చేస్తారు? యునానిమస్లీ నీలం సంజీవ రెడ్డి became the president of India unanimously because remaining all person nomination was rejected on valid grounds, not fraud grounds. అలా రాంగ్ చేస్తే కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా ఎలక్టెడ్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ రాంగ్లీ యాక్సెప్టెడ్, కౌంటింగ్లో అవ్వచ్చు, ప్రాసెస్లో అవ్వచ్చు, తప్పులు ఏమైనా జరిగితే అప్పుడు కూడా మనం కేసు కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. ఐ యాడెడ్ సమ్ మోర్ కేస్, నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్, బికాస్ అన్ని కేసులో చదువుకుంటూ వెళ్తే యూపీఎస్సీ వదిలేసి బార్ కౌన్సిల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఆ ఎగ్జామ్ రాసుకోండి, ఎల్ఎల్బి చేసుకోండి, ఓకే, ఎల్ఎల్ఎం చేసుకోండి. ఎవ్రీ సింగిల్ కేసులో గుర్తుపెట్టుకుంటా నాకు మొత్తం అవే కావాలి అంటే కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఏంటి, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసు మాత్రమే చదువుకోవాలి. వై వి ఫ్యాకల్టీ గివ్ ఆల్ దీస్ కేసెస్? సో దట్ ఇట్ యాడ్ సమ్ వాట్ వాల్యూ ఎడిషన్. అంటే ఏంటి, ఈ కేసులో కూడా చెప్పారని చెప్పి మీరు కూడా కావాలని డౌట్ వస్తే ఆ కేసు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? అందుకే అన్ని కేసు లాస్ ఇంపార్టెంట్ కాదండి, కొన్ని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. ఆ కేసులో ఇట్ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్ హ్యాడ్ టేకెన్ ప్లేస్. బట్ 11th Amendment 1961 told nobody can question president, vice president elections on the grounds of vacancy in స్కూలా కాలేజా, ఏ కాలేజ్, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లేరని చెప్పేసి
ఎవరు కూడా కోర్టుకి ఆశ్రయించవచ్చా? చెంపదెబ్బలే. ఓకే, ఫైన్ పెట్టేస్తారు మన మీద. ఫైన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద आंसर गाइस. तो ओके हो गया गाइस. अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव. देन वी कैन गो टू पार्लियामेंट डायरेक्टली. स्मॉल क्वेश्चंस, वेरी स्मॉल टॉपिक गाइस. Many questions came from parliament, few from state legislature and state executive. Let us see the questions here. It's cheppandi. Constitution of 2009 question guys, straightforward question. Is an easy question, very easy question, very old question also. What is the maximum strength of legislative assembly guys? 500, 600, 60 minimum, 500 maximum. Am I correct? So what they have given there? Legislative assembly of each state consists not more than 450. No, that is the wrong assembly. I added the explanation also here guys. See, as per article 170, the strength of assembly can vary between minimum and maximum numbers. Minimum they have fixed at what guys? 60. Maximum fixed at 500. Then what about the other states in India who are smaller in nature? For that they made special arrangements. You know, there is a provision in article 371 kada. 370 special provision for Jammu Kashmir undedi pikaru. Okay, 371 undi. 371 A B C D E F G H I J వరకు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని స్టేట్స్కి స్పెషల్ ప్రావిజన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ గైస్, అందరికీ పాపులేషన్ అంతగా లేదు కాబట్టి ఇట్ మీన్స్ స్ట్రెంత్ కెన్ వేరీ ఫ్రమ్ మినిమం 60 టు మ్యాక్సిమం 500. బట్ వాట్ ఆల్ దే హ్యావ్ హియర్, అన్ని నెంబర్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోలేము ఎగ్జామ్కి, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఇన్ స్టేట్స్ లైక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, గోవా, సిక్కిం, విచ్ ఆల్ హ్యావ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్, మినిమం స్ట్రెంత్ ఇస్ 30 అండ్ ఇన్ మిజోరాం ఇట్ ఈస్ 40, నాగాలాండ్ ఈస్ 46 guys. That is what is the strength they have fixed. So if you want you can write down, otherwise this much of factual data hopefully they will not ask in the exam. They should not ask in the exam. Difficult to remember every single, I don't know ki har state ki assembly numbers అన్నీ గుర్తున్నవన్నీ. అండ్ అట్లీస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ వన్ పాయింట్ హియర్ గైస్, కి మ్యాక్సిమం మినిమం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గైస్? 60 మినిమం, 500 ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఫర్ వాట్? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ స్టేట్స్. Some members, Sikkim, Nagaland have been given special provisions where not only direct elections, you can also have indirect elections for some of the members of the assemblies of Sikkim and Nagaland, because Nagaland में तो tribal society है guys. There the tribal society है, तो they have fixed some seats for the some parts of the tribes. तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन ही नहीं, indirect election भी कर सकते हैं. You can choose some of the members of the tribal population to the Nagaland assembly. That means simple point here guys, the question is asking that okay, legislative assembly is chosen. एक तो ये गलत है क्या, not more than 450 is wrong because it is 500. Second thing is wrong, what? Direct election. No, some states like Sikkim, Nagaland also have indirect election. For what guys? Legislative assembly. First point. Second point बोलो आंसर इसका, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat of assembly if he is less than 25 years of age. Correct or wrong? First one तो wrong हो गया भाई. Second one tell me first. A person shall not be disqualified if he or she is less than 25 years of age. అవునా? What is the maximum, what is the minimum age for Lok Sabha MP? 25. Rajya Sabha MP? 30. Legislative Assembly 25 అండి. ఎందుకంత సంకోచం, భయమా? అంటే రాంగ్ అవుతారని బాధపడుతున్నారా? ఏం కాదు, చెప్పాలి. ఎమ్మెల్యేకి అంతే అండి, ఎంపీకి కూడా అంతే. ఏది లోక్సభ ఎంపీ. రాజ్యసభ ఎంపీకి ఎంత ఉంది? 30 years. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి ఎంత ఉందండి? 30 years. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? ఈ ఆప్షన్ చూడండి, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అందరికీ, ఒకసారి చూడండి, ఇంగ్లీష్లో ఉంది. ఓకే, పర్సన్ షల్ నాట్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ చేయరంట ఇప్పుడు ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 25 years. చేయరా? చేస్తారా? చేస్తారు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది తప్పా కరెక్టా? తప్పు. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏబిసిడీలో ఏముంది ఆన్సర్? డియా? ఇంకా డౌటేనా? ఖాయమా? డియా? ఖాయం చేసుకోవచ్చా? ఓకే, వీడి ఇక్కడ బి ఇచ్చారా? షాల్ నాట్ బి క్వాలిఫైడ్ అండి. వాట్ ఐ రెడ్, నా కళ్ళు పోయినాయి ఇక్కడ. ఓకే,
సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ సైన్ ఫర్ మీ టు స్లీప్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఐ టోల్డ్ వాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పాను కదా, సారీ అది ఏమి ఇచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ క్వాలిఫైడ్, అందుకే యాక్చువల్ నా మిస్టేక్. సో రివర్స్. ఓకే, బ్యాక్ టు మీ. ఓకే ఫైన్, ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఐ రెడ్ ఇట్ యాజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ గైస్, సారీ. సో ఏ పర్సన్ షాల్ నాట్ బీ క్వాలిఫైడ్, అది కరెక్టే కదా. ఐ రెడ్ నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్, డబుల్ నెగిటివ్ అయిపోయింది అది. ఇప్పుడు ఏమంటారు, 25 ఏళ్ళు ఉంటే ఎమ్మెల్యే అయిపోవచ్చా? అయిపోవచ్చు. అయిపోలేం, డబ్బులు కావాలి. అంటే టెక్నికల్ అయిపోవచ్చు, కానీ ఏదో మన డ్రీమ్లో అయిపోవచ్చు. రియల్ లైఫ్లో మాత్రం కోటాను కోట్ల అమౌంట్ మొత్తం కావాలి మనకు. ఎన్ని కోట్లు అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏరియా, కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం రీసెంట్లీ హౌ మెనీ క్రోర్స్ వర్ స్పెండ్ ఫర్ ఈచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఓకే, సో మచ్ ఆఫ్ ఫైట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ ద మనీ. 5,000 వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళకి 10,000 వాళ్ళు ఇస్తారని చెప్పేసి లాస్ట్ మినిట్ ఓట్ స్వింగ్స్ హ్యాపెండ్ గైస్. వాళ్ళు 10,000 ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు నా ఓట్ అని చెప్పేసి పీపుల్ హ్యావ్ ఓటెడ్ లైక్స్. మా ఇంటి ముందు అయితే వాళ్ళు పంచుతున్నారు అనమాట ఈ డబ్బులు. సో యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ యువర్ స్లిప్స్, ఓటర్ స్లిప్స్. ఇంకా నయం, వీవీప్యాట్ స్లిప్స్ మనకి ఇవ్వరు. వీవీప్యాట్ స్లిప్స్ ఇస్తే అది నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే నేను నీకు ఇస్తా అని చెప్పేవారు అన్నమాట డబ్బులు. అండ్ ఇంకో బిజినెస్ ఏంటి, అరే ఫ్రెండ్ దగ్గర అరే ఆ స్లిప్ నాకు ఇచ్చారా ప్లీజ్ రా అని చెప్పేసి వీళ్ళందరి దగ్గర స్లిప్ తీసుకొని చూడండి ఇన్ని ఓట్లు మీకు వేసానండి చూడండి అని చెప్పేసి పైసా నికాల్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ సే గైస్. సో ఆల్రెడీ అమ్మేస్తారు ఓటు, కానీ ఇది ఇంకా ఘోరం. ఏది, వీవీప్యాట్. అందుకే దే విల్ నాట్ గివ్ వీవీప్యాట్ స్లిప్ టు అస్ గైస్. వాట్ దే విల్ డూ, ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద బాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాట్ ఈస్ వీవీప్యాట్? ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రైల్. యూ కెన్ సీ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఓట్, యూ కెన్ సీ the name, the face, okay, the party symbol of the contestant. ठीक है, वो हो गया. तो आंसर क्या है वैसे पे? 2 is the answer. 25 years done guys. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे. यहाँ पे డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్. ఇంకో హెడ్ఏక్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, గవర్నర్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అంటే ఏంటండి, సొంత తెలియజేటలు అనమాట. చాలా వాడతారు గవర్నర్స్. ఎందుకు, ఎస్టర్డే పాయింట్ ఇందిరాగాంధీ పాయింట్ చెప్పాం కదా. ఏంటి ఆ పాయింట్, ఏ ఆర్టికల్ అదండి, 163. 74 article says what guys? 74 article says there shall be council of ministers headed by the chief minister, prime minister to aid and advise the president అని ఉంది. తర్వాత ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసింది, అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ షల్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి బైండింగ్ చేసేసింది. అయితే ఇక నేను ఏం చేయొద్దా అని చెప్పేసి ఏడుస్తున్నాడు ప్రెసిడెంట్. సో దేశాయ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బ్రాట్ 44th Amendment 1978 and told that the President can send the back for reconsideration once. ఈ ఆప్షన్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఓకే, President can send the advice back for reconsideration once, and when the advice comes back, compulsory he has to give the assent, he or she has to give the assent. This was told by Morarji Desai government in 44th Amendment. This facility is not given for गवर्नर को दिया फैसिलिटी. Here they have not told. The word discretion is not used for the president in the constitution 74 में यूज ही नहीं किया. They use the word discretion for the governor here. बोला कि there shall be council of ministers headed by the chief minister to aid and advise the governor except in matters which fall under his discretion. खत्म. హియర్ గవర్నర్ బికేమ్ మొనగాడు. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు ఆర్టికల్ ఉంది కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేశాను. నాకే డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ నాకే ఇచ్చారు కాన్స్టిట్యూషన్లో, ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వలేదు. అంటే ప్రెసిడెంట్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రిషన్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ ऑफ इंडिया गाइस, ओनली सिचुएशनल इज देयर फॉर प्रेसिडेंट मोस्टली. तो यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट क्लॉज सेज in the question regarding the matters of discretion, the decision of governor is final anta. అంటే ఏంటి, వాట్ మ్యాటర్స్ ఫాల్ ఇన్ మై డిస్క్రిషన్ ఇస్ ఆల్సో మై డిస్క్రిషన్. అర్థమైందా? సో వాట్ మ్యాటర్స్ ఫాల్ అండర్ గవర్నర్ డిస్క్రిషన్. క్లాజ్ 1 సేస్ వాట్ కి ఎక్సెప్ట్ ఇన్ డిస్క్రిషనరీ మ్యాటర్స్ వాట్ ఎవర్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ టెల్ గవర్నర్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ డిస్క్రిషన్ మ్యాటర్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ మ్యాటర్స్? క్లాజ్ 2 సేస్ వాట్ ఎవర్ గవర్నర్ డిసైడ్స్. ఇంకేముంది ఇక్కడ. అందుకే రెచ్చిపో అని ఒక నితిన్ సినిమా చూసినట్టుగా వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు అనమాట. ఫ్లాప్ సినిమా అనుకుంటా అది, రెచ్చిపో, ఇలియానా అండ్ నితిన్. ఓకే, ఎప్పుడో ఇంజనీరింగ్లో చూసినాను మా సినిమా అది. సరే, రెచ్చిపో ఫ్లాప్ సినిమా అనుకుంటా. ఓకే, మీకు తెలియదు కాబట్టి ఇది ఫ్లాపే. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ నౌ. అందుకే రెచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళు. డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ మాకు ఉన్నాయండి అని చెప్పేసి. ఏమున్నాయి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ గవర్నర్స్కి? ఏమున్నాయి చెప్పండి ఫాస్ట్, టైం అవుతుంది.
సరే ఇక్కడ చూద్దాం. సెండింగ్ ఏ రిపోర్ట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఇంపోజింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. President of governor will write love letters to the president. Okay, it is a not love letters, guys. Okay, governors every fortnight, every 15 days, governors usually submit a report because they are having two roles. One is what? They are the constitutional head of the state. Second one, they are the not brokers. Okay, they are an agent of central government. రిప్రజెంటేటివ్ అంటే నాట్ రిప్రజెంటేటివ్, ఏజెంట్. ఏజెంట్ ఎందుకు ఇక్కడ? ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? ఏజెంటీనా అది కాదు. ఏజెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అగైన్ సుప్రీం కోర్ట్ క్లారిఫైడ్. గవర్నర్స్ ఆఫీస్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ ద సెంట్రల్ गवर्नमेंट. इट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट हियर, बट इट इज़ व्हाट रिप्रेजेंटिंग. मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एजेंट है, बिकॉज दे हैव टू रोल्स. वन, స్టేట్లో మొత్తం చూసుకోవాలి, ఇది సైన్స్ అవన్నీ చేసుకోవాలి, నసబెట్టాలి. ఓకే, సీఎంతో ఫైట్స్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ రోల్. ఓకే, సెకండ్ రోల్ ఏంటి? స్టేట్ కరెక్ట్గా యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రన్ అవుతుందా లేదా. దిస్ ఇస్ వాట్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్. ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ में ही అసెంబ్లీ में దే థాట్ ఎందుకు ఈ గవర్నర్ మనకు అవసరమా, బ్రిటిష్ పీపుల్ హ్యావ్ బ్రాట్ గవర్నర్ పోస్ట్ అవసరమా అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేశారు. లేదు మనం సీఎంస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి పవర్ ఇచ్చేస్తే మనకు అసలు కంట్రోలే ఉండదు. ముందే ఇండియా డైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది, చాలా స్టేట్స్ జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నాయి ఇండియా నుంచి. అందుకే మనం స్టేట్స్ని గుప్పిట్లో కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టాలంటే గవర్నర్స్ మనకు కావాల్సిందని చెప్పేసి గవర్నర్ని వాళ్ళు అపాయింట్ చేశారు. కానీ అదే కొంపలు అనుకున్నాయి అక్కడ. ఎందుకు? ఆ నోబుల్ పర్పస్ వీళ్ళు సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ మెడ్లింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ అఫేర్స్. First point here, what about the three types of emergencies in our constitution? Okay, 352 national emergency, 356 state emergency, 360 financial emergency. Even though the word state emergency is not used technically, technical word what they use is president's rule. So यहाँ पे important point guys, again read in detail about those emergency provisions, many questions come from that. Now important provisions here. Article, on what grounds, I am a question to you, on what grounds can president's rule can be imposed? Jaldi bolo, fast. Breakdown of constitutional machinery. అంటే ఆఫీస్ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుందా? What does it imply? Basically it means you are not running the state as per the provision of the constitution. So here a link is there guys. What is going on guys? कहाँ पे इधर ना? हाँ सर. So guys, अरे क्या करना भाई इसको? कुछ तो गड़बड़ है दया. पेन ना अम्मैया. Okay guys, so अरे so 356 has a link with 355, which is what they asked in 2023 exam, Manipur crisis. What is 355 guys? 355 says it is the duty of the union. Doctrine of? It is the duty of the union to protect the states from matters of internal disturbance and external aggression. This is what is Article 355. It also says, and the union also has to make sure that the states are run in accordance with the constitution. This is the connecting article to 356 guys. 356 ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇది ఫ్లాప్ అయినప్పుడు వస్తుంది. ఏం ఫ్లాప్ అవుతుంది? 355 ఏం చెప్పారు? ఒకవేళ స్టేట్ అంటే బార్డర్స్ ఉంటాయి కదా స్టేట్స్, మన ఇండియాలో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ అటాక్ చేస్తే మోడీ విల్ నాట్ సే కేసీఆర్ ఐ విల్ నాట్ ఓట్ ఫర్ యూ, రేవంత్ రెడ్డి నేను కాపాడని చెప్పాడు కదా. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా కాపాడాలి. ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్, అంతర్యుద్ధం, సివిల్ వార్ ఏవైతే ఉంటాయి, మణిపూర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ నో. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద యూనియన్ టు హెల్ప్ ద స్టేట్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్స్. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద యూనియన్ టు మేక్ షూర్ దాట్ ద స్టేట్ ఈస్ రన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆధారంగా. అంటే బేసికల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫాలో చేస్తూ లా అండ్ ఆర్డర్ని కాపాడుకోవాలి. అవి కాపాడకపోతే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఈజ్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నర్ కంపల్సరీ టు ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. Without the report of the governor also, president's rule can be imposed. Governor's report, if it is there also, there is no compulsion for the government. It is like a గవర్నర్ రిపోర్ట్ చూస్తారండి, కరెక్టే అని చెప్పేసి కావాలంటే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. అది ఒక కారణం. ఇంకా కారణాలు ఉన్నాయా?
లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ అయిపోయింది, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ మెషినరీ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. ఇంకోటి ఓకే, జనరల్గా అసెంబ్లీ ఎవరికైతే మెజారిటీ రాగలేదనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారు, నో బడీ ఈజ్ రెడీ టు ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ గైస్. తాత్కాలికంగా ఏం చేస్తారు, ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధించారు. ఆ టైంలో బేసికలీ ప్రెసిడెంట్ విల్ రూల్ వయా ద గవర్నర్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ బిఫోర్ దే కండక్ట్ ఎలక్షన్స్. ఇంకో రీజన్ ఏంటి, ఇంకో రీజన్ ఉంది, చికెన్ 65. ఏంటది, ఐ కాల్ ఇట్ చికెన్ 65 టు రిమెంబర్ ఈజీలీ. ఓకే, ఈ ఆర్టికల్ ఒక పాయింట్ రాస్తారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కారణాలు కాకుండా ఇంకో కారణం ఉంది ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ విధించడానికి. ఏంటా కారణం, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. You told me that one ground is breakdown of constitutional machinery, law and order, this and that, hung assembly, whatever, Yes, which articles are those? When you read center-state relations, you have center-state legislative relations, administrative relations, financial relations. Legislative relations కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్లో ఆర్టికల్ 256, 257 ఉంటాయండి. ఏంటవి ఆర్టికల్స్? దే టాక్ అబౌట్ ద executive power, the executive power of the states and the union. The executive power of the అంటే executive power అంటే ఏంటి, మనం అమలు చేసే అన్ని చట్టాలు, ఓకే, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్. The executive power of the state shall be exercised so as to ensure compliance with the laws made by parliament. అంటే ఒక రాష్ట్రం అనేది తన ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ని ఎలా వాడాలంటే, పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందే. అండ్ ఇట్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద యూనియన్ టు ఎక్స్టెండ్ ద డైరెక్షన్స్ టు ద స్టేట్. అంటే స్టేట్స్కి టైంకి డైరెక్షన్స్ విధిస్తూ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అండ్ ద స్టేట్ ఆల్సో షుడ్ యూజ్ ఇట్స్ పవర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్, సో యాజ్ నాట్ టు ప్రెజుడిస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్. అంటే ఏంటి, మా రాష్ట్రంలో నేను వాడే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి విరుద్ధంగా వాడకూడదన్నమాట. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేను ఆపకూడదు. బేసికలీ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, వాళ్ళు ఏం చెప్తే మీరు మూసుకొని వినాల్సిందే. వాళ్ళు పార్లమెంటు లాస్ పాస్ చేస్తే మీరు అమలు చేయాల్సిందే. లేదు నా మూడు బాగాలేదు నేను చేయా, ఓకే వేరే స్టేట్స్లో ఫాలో చేయించుకోండి లాస్ అని చెప్పొచ్చా? చెప్పలేం. అలా అంటే ఇంకేముంటుంది, కుక్కలు చింపిన విస్తరైపోతుంది మన కంట్రీ. కాబట్టి ఏం చేశారు వాళ్ళు, అందుకే ఈ ఆర్టికల్స్ని యాడ్ చేశారు. ఇట్ డీల్స్ విత్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ గైస్. అంటే రాష్ట్రం అనేది ఎలా ఉండాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు నడవాలి. ఇప్పుడు క్లియరా? పార్లమెంట్ చట్టాలు ఫాలో చేయాల్సిందేనా? చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఒక స్టేట్లో ఆ లా వర్తిస్తుంది, ఇంకో స్టేట్లో వర్తించదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గందరగోళంగా తయారవుతుంది. అర్థమైందా కాలేదా? సో ఇదండి బేసిక్ లాజిక్ ఇక్కడ. ఒకవేళ మీరు ఈ ఆర్టికల్స్ని ఉల్లంఘిస్తే ఈ ఆర్టికల్ పైకి లేస్తుంది. ఏమంటుంది, if the state is using its power so as not to follow, okay, the central government orders or not following the laws of the parliament, it indicates breakdown of constitutional machinery and hence president rule can be imposed. అర్థమైందా? ఈ చికెన్ 65 ఏమంటుందండి ఇక్కడ, చికెన్ 65 ఏమంటుందంటే పై స్థాయి వల్ల ఆదేశాలు ఫాలో చేయలేదండి, అందుకే ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధించవచ్చు. మీరు ఒకవేళ పార్లమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు మీరు ఫాలో చేయకపోతే అది దేన్ని సూచిస్తుంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. ఆ బ్రేక్ డాన్స్ మొదలైంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేక్ పెట్టాలి. ఏంటది, ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధించాలి. సంబడి ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్? ఒకటే అండి, 356 ఆర్టికల్ ద్వారానే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. మరి చికెన్ 65 ఎందుకు వచ్చింది ఎక్స్ట్రా కడుపులో మనకు తిప్పడానికి? ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది ఒక కారణం తెలుపుతుంది మనకి. ఏంటా కారణం, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ద పార్లమెంట్స్ లాస్, డోంట్ ఫాలో ద యూనియన్స్ ఆర్డర్స్, దెన్ వీ కెన్ ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఇవండి స్టోరీ. అర్థమైందా? బ్రెయిన్స్ బ్లాస్ట్ అయిపోయినాయా? ఓకే, ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్టున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అందరి అర్థం కాలేదా? అందరికి అర్థమైందా? మీకు అర్థమైందా? లాస్ట్లో సాయి లోకేష్, వాట్ అబౌట్ యూ, హ్యావ్ యూ ఫాలోడ్? అర్థమైందా కాలేదా? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఏం కాదు. ఐఎమ్ ఓకే టు క్లారిఫై డౌట్స్ గైస్. నో డౌట్ ఈజ్ సిల్లీ ఆర్ extraordinary. Any doubt if you have, you can ask. Have you understood this point? On what grounds can we impose presidents who understood or not? What about 360 guys? Financial emergency. It means ఫైనాన్షియల్స్ క్రెడిట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. శ్రీలంక లాగా మొత్తం దివాలా తీసేసి డబ్బులు లేవు, క్రెడిట్ లేదు, అమౌంట్ లేదన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. హౌ మెనీ టైమ్స్ హ్యాస్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ బీన్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ఇండియా? 0. ప్రెసిడెంట్స్ రూల్
ఓకే, సో మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంపోజ్డ్. ఓకే, గవర్నమెంట్ మారుతున్నప్పుడు కొద్దీ వీళ్ళు అంటే స్టేట్లో వేరే గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ వేరే గవర్నమెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్స్ ఇందిరాగాంధీ అలాగే చేసింది, దేశాయ్ అలాగే చేశారు, కాబట్టి ఇవన్నీ కామన్ ఇండియాలో. వాట్ అబౌట్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ? 4 ఒకటి చైనా వార్ ఒకటి. సెకండ్ ఈజ్ వాట్ గైస్? 71లో ఆ వార్. థర్డ్లో ఇప్పుడు 75లో. 2 times ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ, 1 time ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటి? వేరే దేశం వచ్చి మనల్ని అటాక్ చేయడం, ఓకే, చైనా పాకిస్తాన్ లాంటివి. ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇందిరాగాంధీ ఎందుకు పెట్టింది? ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అని పెట్టింది, అది పీకేసారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటది? ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఇండియా. విచ్ అమెండ్మెంట్ హ్యాస్ బ్రాట్ దట్? 44th Amendment. మొరార్జీ దేశాయ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఏంటండి? డిస్టర్బెన్స్ అంటే నేను లోకల్లో నాని డిస్టర్బ్స్ దట్ హీరోయిన్, డిస్టర్బ్ చేస్తా అని చెప్పేసి ఆ డిస్టర్బెన్సా? అంటే లవ్ డిస్టర్బ్ చేస్తే ఎమర్జెన్సీయా? కరెక్ట్ కదా రీజన్? డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఎనీథింగ్ వీ కెన్ కాల్ డిస్టర్బెన్స్. ఐ కెన్ టుమారో PM I will say Meloni disturbing me, so president rule in India. Modi, sorry, don't put me UAPA case. They are watching me guys, okay, just for joke. Even she also joking, you also enjoy the jokes, no? ठीक है बस. Okay, Meloni बोल दिया, ये डिस्टर्ब हो गया मेरा माइंड मेलोनी से, और प्रेसिडेंट स्टूल और सॉरी क्या है, एमरजेंसी डाल दिया. इसीलिए क्लैरिफिकेशन मिल गया कि नहीं निकाल दो ये डिस्टर्बेंस कुछ नहीं भाई. आर्म्ड रेबेलियन is the word which is internal emergency in India guys after 44th Amendment. ठीक है, ये पॉइंट हो गया. अब देखो एक क्वेश्चन में कितना आ रहा है. As I told guys, I'm touching almost every single component here. Hopefully you're following or not, all of you. अब देखो यहाँ पे गवर्नर कब अपना ओन माइंड यूज कर सकता है? Sending a report to love letter to the president. He will send love letters every fortnight. Appointing ministers, ఇష్టం వచ్చినట్టు అపాయింట్ చేసుకోవచ్చా? వాళ్ళు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలి, వాళ్ళు వద్దంటే తీసేయాలి. ఆరిఫ్ ఖాన్ ఏమన్నాడు? ఐ విల్ విత్డ్రా ప్రెషర్ అని చెప్పాడు. అండ్ హూ ఆర్ యూ सर? यू आर कॉन्फिडेंट सर? लक्ष्मीकांत बुक ले लो सर प्लीज़, ऐसा बोल के दिल बोल रहा मेरे को, अलार्म ना को. ही इज सेइंग दैट वन पर्सन हैज क्रिटिसाइज्ड हिम वेरी बैडली गाइस. ही इज लाइक स्टॉप योर कमेंट्स, आई एम ए डिग्निफाइड पोस्ट, इफ यू डोंट स्टॉप आई विल विथड्रॉ प्लेजर. 164 आर्टिकल. सर प्लेजर ऑफ गवर्नर डज नॉट मीन इट्स योर प्लेजर सर, इट इज़ द CM's प्लेजर सर बोल के बोलना पड़ा उसको. बट ओल्ड हो गया भाई, बिकेम ओल्ड, सो ఏమేమో నడుస్తూ ఉందని. ఆల్రెడీ ఫుల్ టెన్షన్ హీ ఈజ్ ఇన్. రీసెంట్లీ పీపుల్ హ్యావ్ థ్రోన్ ఎక్స్ ఆన్ హిస్ కాన్వాయ్, అటాక్ करे స్టూడెంట్స్ ఇన్ కేరళ ఫర్ హిమ్. సో బిగ్ పొలిటికల్ డ్రామా గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ కేరళ గైస్ अगेंस्ट आरिफ खान, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में चांसलर गवर्नर इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज. पुंछी कमीशन बोला निकाल के फेंक दो. Punchi commission told remove governor from all this kind of political posts, put him only in constitutional posts. But Punchi commission's recommendations are not binding in nature. So Punchi can be asked in the exam because Punchi has told regarding the governor should be divested from any kind of political offices, put him only in constitutional offices. లేకపోతే ఇలా అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే, వాళ్ళని తక్కువ తినలేదు, వాళ్ళేమో వాళ్ళ పర్సన్ని ఛాన్సలర్ వైస్ ఛాన్సలర్గా అపాయింట్ చేసుకుంటున్నారు, ప్రొఫెసర్ అపాయింట్ చేసుకుంటున్నారు. వీడేమో ఇతనేమో ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళని అపాయింట్ చేయమంటున్నారు. అర్థమైందా? సో ఇలా ఐడియాలజికల్ వార్ అవుతుంది అక్కడ. ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. బ్రేక్ డాన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, 1 is correct, we know. So battle is between 3 and 4. Reserving bills passed by legislature for the consideration of president. Is it discretionary power? Bills reserve cheyadam. Why will CM ask him to reserve the bills guys? లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ. సీఎం అంటాడా, బిల్ పాస్ చేయకు, నీ దగ్గర పెట్టుకో, కావాలంటే ప్రెసిడెంట్కి పంపించేయి, నేను టైం పాస్ చేస్తా, ఉంటుందా? సో లాజిక్ కూడా మనం వాడాలండి. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఇది డిస్క్రిషనరీ పవర్ అండి. ఓకే, సో 3 వచ్చేసింది కాబట్టి 4 వైపు అసలు నువ్వంటే సంబంధం లేదని చెప్పేసి చెప్పాలన్నమాట. ఎందుకు? టైం వేస్ట్ కదా. ఇది వచ్చేసింది కదా మనకు, ఇక్కడ 3 లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? డైరెక్ట్ 4 తెలిసినా తెలియకున్నా ఒకటే. టైం సేవ్ అండి. ఇక్కడ నేను దేకని చెప్పేసి టాటా చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి. ఏంటది? మేకింగ్ ద రూల్స్ టు ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మేకింగ్ ద రూల్స్. వై విల్ హీ మేక్ ద రూల్స్? ఎస్టర్డే టోల్డ్ నో ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్. ఇట్ ఈస్ ద प्राइम मिनिस्टर who will tell them कि what rules he has to put, who to appoint as ministers. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये discretionary powers नहीं है. So I think now you got the clarity guys.
Who enjoys more discretion, president or governor in general? Governor enjoys more discretion. Okay, as per the constitution, article 200, what bills can be reserved by the governor for the president? बहुत न्यूज में है, very much in news. Supreme Court clarified on this rule also recently. क्या है? Article 200 article talks about bills. Okay, when the bill comes before the governor, what options he has? Either he can give assent or withhold the assent or return the bill back to legislature in case it is not a money bill. Third one क्या है? Fourth one क्या है? Reserving bill for the president. Nowhere they spoke about pocket, but many governors in India are illegally using pocket veto. This is what the courts also has commented कि governors do not have pocket veto, guys. President of India has pocket veto. Governor को mention नहीं किया. Constitution silent here. Yes or no? Pocket veto नहीं है. अब एक क्वेश्चन आ गया कि टाइम लिमिट सुनना है. टाइम लिमिट सुनते इंके आरिफ खान 3 years అంట సిట్టింగ్ ఆన్ ద బిల్స్. 3 years సిట్టింగ్ ఆన్ ద బిల్స్ అంట. ఓకే, మొత్తం పెయిన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా బిల్స్ में बैठ के अंडे रोज खाओ अंडे. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट? स्मॉल बटन क्वेल का अंडा, देन मुर्गी का अंडा, ओके, हेंस का एग, उसके बाद ऑस्ट्रिच का एग, उसके बाद डायनासोर का एग. That is how they will lay the eggs, guys. Speaker will lay the eggs on disqualification के petitions. Governor will lay the eggs on all these bills, recommendations, etc. तो ये इंडिया में प्रॉब्लम है. अंबेडकर वो लोग बोले कि अरे भाई, वी आर पुटिंग फेथ इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वी विल नॉट पुट टाइम लिमिट्स. उनको क्या पता था कि बट्टेबाज आएंगे पूरे. ओके, सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, बट क्या करूं? That is why they did not put these time limits, guys. They had good faith in our constitutional functionaries and our legislators. इसीलिए टाइम लिमिट्स का ही मेंशन नहीं किया. That is one point, guys. अभी बोल रहे हैं कि टाइम लिमिट डालो बोल के बोल रहे हैं. ARC रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि टाइम लिमिट्स डालो बोल के बोल रहे हैं, लेकिन they are not following this, guys. तो यहाँ पे क्या हो गया, guys? What is mentioned in Article 200, guys? If the bill of the state is endangering the position of the High Court. लक्ष्मीकांत बुक में क्या दिया? और एक्स्ट्रा रीजंस इन जनरल रीजंस क्या है? इफ ए बिल अफेक्ट्स द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, if it is against the import in the country, या if it is of DPSPs को impact कर रहा है, if any bill is impacting the DPSPs or modifying the DPSPs, मतलब of course they cannot modify the constitution because states have no power in amending the constitution. Hopefully you understand. Article 368 says power of the parliament and the procedure thereof to amend the constitution. Power of parliament कौन ऐड किया? इंदिरा गांधी. Once upon a time what it said? Procedure to amend the constitution. I will discuss in fundamental rights. Hold on. Now Indira Gandhi added what? Power of parliament to amend the constitution. Only who can amend the constitution, guys? Parliament. So now comes a question here. If any of the state bills are affecting the DPSPs to some extent, also can be reserved for the president. But ఇవన్నీ బోల్ బచ్చన్ పాయింట్స్, guys. ఎందుకంటే గవర్నర్స్ ఇవి ఏవి లేకున్నా కూడా ఏం చేస్తున్నారండి? కావాలని బిల్స్ పాస్ చేయట్లేదు. సో వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ కామెంట్స్ क्या करे वो लोग कि Supreme Court has commented, again let us not because constitution has not been amended, guys. Supreme Court told governor has no powers to withhold the assent बोल के बोल दिया. मतलब governors have to compulsorily, okay, if they want to accept, they should accept or reserve the bill for the president. कि pocket veto, withholding assent कुछ नहीं करना, return the bill back. And Supreme Court told a very big point, guys. Supreme Court told once the bill is sent back from the house to you, you have to immediately give assent to you. You cannot reserve for the president. कि एक बार bill भेज दिया return and the bill has come back to you again, then you have to compulsorily give the assent. This is what Supreme Court told just 1 month ago, guys. So let us see, some question can come from this segment in this year exam also. So have you understood Article 200 or not, guys? 200 talks about options before the governor. 201 talks about options before the president when the bill is reserved for him. 201 president, 200 governor. But once the bill is sent to president, governor's role end. It is now president's karma, president's headache to accept the bill or not. Once a bill is reserved for the president, governor's role ends there itself. Clear or not? What about the discretionary powers to the president? Some of the discretionary powers, ये तो कुछ नहीं है. क्या है? Situational discretion means what, guys? Situational discretion means what? If any government has not got majority, there who to appoint as the
or invite to form the government or invite to become the prime minister. It is the discretionary power of president. ये books में generally बोलते हैं. But to some level, president also has certain discretions, guys. कौन से हैं? Technically, we don't call it discretionary power, but since veto powers in one way, pocket veto, withholding assent, here also president does use his mind whether to accept a particular bill or not, guys. So ये भी एक type of discretionary powers है, which is not usually told in books. So let us follow what standard book says, because UPSC exam बनाने वाले they won't do our like research, god like research नहीं करते. कहाँ book में क्या है वही they will write. As example, I will always quote no Indus Valley का. Indus Valley example always have to quote in my classes. क्या है Indus Valley question they asked in the exam, guys, कि horses are found in Indus Valley, people are not. Do they know about horses or not? Some NCERT says हाँ, some says नहीं. इंडोलॉजिस्ट जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट है और क्या बोलते हैं इसको, इंडस वैली के सेपरेट हिस्टोरियंस है भाई. ओके, दे ऑल्सो आर रिसर्चिंग अबाउट दिस. सम सेड कि नहीं कि सुक्रोडा वो कोई साइट्स में कुछ एनिमल हॉर्स की तरह के बोन्स है भाई, म्यूल की तरह बोन्स है, बट नो प्रॉपर एविडेंस. इफ यू वॉच मोहनजोदारो, you are 100% going to tick the wrong option in the exam. कि movies देख के if you tick the exam prelims question, you are gone, guys. movies में क्या होता है, artistic liberty. okay, hero एक punch मारता है. स्कंदा तो it's defies all logic of physics. okay, defies all logic of common sense, everything. okay, कुछ भी नहीं है वहाँ पे. jump cut, pan, zoom, camera, zoom, फिर ऐसा करता है. okay, again he'll hit, again camera zooms on his face, again back camera, again he will hit. this is what is स्कंदा, guys. तो ये मत देखो. मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन विल सी ऑल द हॉर्सेस एंड ही विल बी लाइक शोइंग दिस आइकॉनिक सीन. ही गेट्स मेस्मराइज्ड बाय सीइंग द हॉर्सेस. मोहनजोदारो, दैट इज ए डायरेक्टर्स विजन हियर. वो देख के टिक किया, हाँ ऋतिक रोशन, हॉर्सेस आर फाउंड, टिक कर दिया. So much debate happened on this question, guys. Everybody bringing their sources. UPSC does not give damn to your resources. They will see some question from somewhere. A professor question pick up कर लिया वो source से, बताम बस. I don't know about it is really happening or not. So finally answer की क्या बोला 1 year के बाद, I waited 1 year to see the answer, guys. Answer क्या है finally? They are not found. Those who are told sir NCERT में वहाँ दिया, अरे वो म्यूल था शायद. और if they are really horse bones, already we had civilizational ties with Mesopotamia. Maybe some travelers came from Mesopotamia and they killed the horse there and came here and made horse biryani here, and those bones are still there. तो किसको मालूम भाई? तो we don't know, guys. So this much research is not required. समझ में आया? So common sense मतलब क्या है? Standard sources are important for exam. అర్థమైందా? ఎక్కువ లాజిక్లో గిమ్మిక్లో రీసెర్చ్ చేస్తా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పట్టుకుంటా అంటే గుడ్ బై టు యూపీఎస్సీ, బికమ్ పిహెచ్డి రీసెర్చర్ in any university, guys. So always follow what sources? Standard sources. So सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन उसको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अपडेट नहीं किया कि गवर्नर हैज नो पावर टू क्या withhold the assent. This is not what the constitution says, but Supreme Court clarified this. Maybe in mains you write this point. Let us now wrap it up, guys. तो ये हो गया discretionary powers. तो और क्या है? Last few questions है today. Legislature Council. Maximum size of Legislative Council, how much it is, guys? जल्दी बोलो. हाँ? How much? 1/3. 1/3 of क्या? Mine. 1/3 of Legislative Assembly. That is the strength of Legislative Council. Simple logic. 119 Telangana has by 3 कितना होगा? Almost 40. 40 is the strength, guys. 34 are elected indirectly and 6 are nominated by the governor. Okay, I think all of you know the composition of लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्या है बोलो जल्दी, फास्ट बोलो. लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉम्पोजिशन क्या है बोलो फास्ट. 1/3 chosen by फर्स्ट ग्रेजुएट्स है ना. MLAs 1/3 seats. 1/3 seats are fixed by elected by local bodies. 1/12 अरे टीचर्स 3 साल कम से कम टीच करना. कौन से लेवल में टीच करना? यहीं पे यूपीएससी विल किल यू. मोर देन प्राइमरी. ओके, मोर देन प्राइमरी అంటే నాట్ లెస్ దాన్ సెకండరీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద టీచర్ క్వాలిఫికేషన్, గైస్. డోంట్ సే ప్రైమరీ టీచర్స్ ఓన్లీ. దే కెన్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద టీచర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ టీచర్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. Those teachers who are having 3 years of experience, okay, in that particular state, above the
what primary, not lower primary or primary, above primary level teachers guys. और क्या है 1/12 graduates at least 3 years should pass after your graduation. 1/12 seats. लास्ट में क्या है, ये इलेक्शन नहीं है, ये क्या है नॉमिनेशन. क्राइटेरिया क्या है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड cooperative movement, Sahakara Sangalu. Okay, this is a new thing which is not there in the Rajya Sabha list. Tamil Sai told, I will not appoint. तो आर्टिकल 171 क्लॉज 5 कुछ है वो, आर्टिकल 171 क्लॉज 5 में लिखा है ये पूरे क्राइटेरिया का. व्हाट आई टोल्ड यू 171 क्लॉज 5 రాశారు. KCR government recently told Tamil Sai to appoint 2 persons as MLCs. Yeah, politicians I will not appoint. They are not following the criteria here, she says. How can I appoint politicians? Somebody told, then madam, Sarkaria Punchi Commission told, Sarkaria Commission told a person who has to become governor should be detached person, should not participate in politics in recent past. फिर वो कहाँ से आया फिर? Okay, you are the active BJP president of Tamil Nadu. State president of Tamil Nadu, neighboring state of our, Telangana, has been made as governor of Telangana. इतना बड़ा joke हो गया. But she can again say, वो तो सरकारिया कमीशन ने बोला, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है 171 क्लॉज 5 में क्या कि from the criteria of literature, science, art, social service and cooperative movement, from these if I find some worthy persons, then I will appoint. So big clash between KCR and Tamil Sai happened here. But again, in India, there are no serious rules on this. Sachin Tendulkar has been appointed as or nominated as Rajya Sabha MP. Rekha, कहाँ से आया? Arts बोल के बोल दिया. KCR government told, अरे those guys are actually backward class person, SC ST community के कुछ है वो लोग. They have done great social service. Okay, so don't call them as politicians. They are actually social service persons. Please appoint बोल के उसको बोला. तो ये controversy, I don't know what happened later. It has died, guys. Because many times political parties, if you read GS2 mains, there is a question which has come in the exam. Socio-economic profile of legislators in India analyze करना पड़ेगा. It is very difficult for us to analyze the occupation of politicians because they all mention social service worker. Social worker बोल के लगाते वो लोग. अब social service क्या है? We know. Okay, प्रजा सेवा. Okay, ये करना है social service guys. So some people even have mentioned कि we have done great work. We supplied oxygen masks. We supplied oxygen cylinders in Corona. So this is our social service. We gave gift food packets in Corona. तो ये हो गया social service. So again, it's a controversial thing in our constitution guys. Controversial मतलब there's no defined criteria as such. They gave indicative list. लिटरेचर, साइंस, आर्ट वगैरह वगैरह. 171 टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन गाइस. तो यहाँ पे आंसर क्या है? फर्स्ट वन, कैन बी लार्जर देन हाफ द असेंबली. अटर नॉनसेंस. क्या है? 1/3. सो आंसर इज व्हाट? दिस इज रॉन्ग. दिस इज ए easy level question guys. Okay, governor of a state nominates the chairman of legislative council. Legislative council means what? The second house, upper house. వాళ్ళ చైర్మన్ ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? వాళ్ళే ఎన్నుకుంటారు. వాళ్ళే అంటే ఎవరు ఇక్కడ? మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు? గవర్నర్. సో ఈజీ లాలీపాప్ క్వశ్చన్ గైస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ D guys. Simple answer guys. So not very difficult, easy level question guys. As we all understand, Rajya Sabha chairman is elected or what? Rajya Sabha jolly bolo answer fast takada cheppandi. He is ex officio member. Ex officio ante by the virtue of being in the office of vice president, by default he also is the chairperson of the chairman of the Rajya Sabha. From which country we have taken this? जल्दी बोलना भाई. अमेरिका. ओके, यूएसए से लिया हमने. कमला हैरिस is the vice president. Okay, and she is the chairperson of the upper house of America. What is that? Senate. Okay, so please parallels we have to understand guys. Already UPSC में they're asking one question usually in 2-3 years regarding comparative perspective कि USA, UK they asked. Last 2 years ago they asked Indian Parliament and UK Parliament, limited, unlimited, who is there. Okay, Indian Parliament is limited. UK में unlimited sovereignty है Parliament के पास. These questions also are coming in the exam. So please do have comparisons between the different constitutions also. तो इसका आंसर हो गया भाई. और ये क्या है? Who is Chief Secretary guys? Who is Chief Secretary?
generally highest ranked IAS officer in the state cabinet secretary center mein, who is the head of the cabinet secretariat. Okay, provides, yesterday we discussed secretarial assistance also. तो ये क्या है, chief secretary. Who appoints chief secretary basically? ये भी controversial question था थोड़ा सा. This difficulty I will call as moderate guys, medium level difficulty है, because many students, मतलब generally we don't read much about this secretariat in our polity things, except PubAd students, they will learn about this. जल्दी बोलो PubAd student, बोलो इसका आंसर, जल्दी बोलो भाई. Tell the answer fast here. I'm not making you feel guilty of having PubAd guys. Okay, I also have been PubAd student. Okay, because I assume that you know somewhat more than an ordinary GS student. Jaldi bolo. Chief Secretary is appointed by the governor of the state. In general, all the executive actions are taken. बहुत mind use नहीं करना यहाँ पे. Okay, భయంకరమైన లాజిక్లు వాడకూడదు. అరే it is a government కదా select చేసి, అంటే గవర్నమెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తుందండి, కానీ అఫీషియల్గా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ 154 ఆర్టికల్ సేస్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గవర్నర్. अब देखो फर्स्ट वन करेक्ट है. What about chief secretary in a state has fixed? This is difficult to answer somewhat. Okay, generally ब्यूरोक्रेट्स को डीजीपी को दिया 2 साल, वो भी केस की वजह से दिया, सुप्रीम कोर्ट केस की वजह से. लेकिन Chief Secretary को there is no tenure guys. This point please do note down. Chief Secretary means the highest officer in the state. He does not have a fixed tenure. Tenure here does not mean I'm talking about retirement age. I'm talking about what guys? As Chief Secretary, how many years you will serve? Okay, so in general they will serve for 2-3 years guys, and it can be extended. But in India, more or less for Cabinet Secretary they have given the term of 2 years. And it can be extended by 2 more years. Almost 4 years cabinet secretary will serve. But for chief secretary, tenure is not fixed guys. So please do make a note of this. Can be asked in the exam. One question coming from secretariats also. Difficulty level I will say medium. Because second statement koncham andarki telekapovachu. Terms and tenures telekapovachu. Okay, if they ask about constitutional bodies, we all will tell CEC tenure enta ante we will say 6 years or 65 అంటాం మనం. ఓకే, కానీ వీళ్ళ టర్మ్స్ మనం చెప్పలేము యూజువల్గా, బ్యూరోక్రాట్స్ వాళ్ళ టర్మ్స్. సరేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ గైస్? పెద్దగా ఏం లేదు అందులో. డన్ గైస్. और क्या है यहाँ पे? ही इज चोजन बाय सीएम बट अपॉइंटेड बाय गवर्नर. और यहाँ पे हो गया, हाँ ये बोलो, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी ब्रॉट बाय अगेंस्ट गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. Next question. The emoluments, the advantages, allowances of governor shall not be diminished during his term of office. In India, we have this facility, once you are appointed, whatever perks you have, you will enjoy. If I want to change something, it will apply from next person, but not this. Jagan made one mistake, as I tell in my classes. Jagan kya kiya mistake? State election commissioners. Okay, every state panchayat raj 5 years 6 years వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. దీనికి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్కి tenure. జగన్ ఏం చేసిండు? రమేష్ వాస్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్, సో క్లోజ్ టు చంద్రబాబు నాయుడు. He only appointed him. Jagan told during COVID, please have elections for the local bodies, because state election commission have elections for లోకల్ బాడీస్ ఓన్లీ. అంటే పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్కి మాత్రమే SEC పనిచేస్తుంది. అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ వాట్ గైస్? లోక్సభ, రాజ్యసభ, స్టేట్ MLAs ఆల్సో. ఓకే, స్టేట్ కా పూరా MLA MLCs అండ్ ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, మున్సిపాలిటీస్, పంచాయత్స్. अरे लोकल बॉडी है, म्यूनसिपालिटी पंचायत. ओके, 2 थिंग्स. अभी ये क्वेश्चन आ गया कि जगन वांटेड टू रिमूव दिस पर्सन बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग टू हिम. बट एज वी ऑल नो, SCC कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज हाई कोर्ट जज. అంటే హూ విల్ రిమూవ్ హై కోర్ట్ జడ్జ్ అగైన్? పార్లమెంట్. సో జగన్ చెప్తే పార్లమెంట్ వింటుందా? వినదు ఆబ్వియస్లీ. వాట్ హీ హ్యాస్ డన్? AP Panchayat Raj Act amendment he has passed in AP's assembly और बोल दिया कि from now onwards election commissioner's term is 3 years. 3 అయిపోయినాయి కదా, వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి he removed him. And immediately he is like, how can you remove me like that? You cannot change my service conditions. He went to the high court guys. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को गया वो. हाई कोर्ट को जाने के बाद हाई कोर्ट ने क्या बोला? Get him back. You cannot remove him like this. Okay,
रमेश जब ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर है, रमेश उन्नप्पुडु how can you change his service tenures? हाँ, if you want to change your Panchayat Raj Act to change the term or tenure of election commissioners, రమేష్ తర్వాత ఏమవుతుంది, సురేష్కి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, రమేష్కి అప్లై కాదు. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? 2 is what guys? 2 is correct or wrong? Correct? 2 is correct and also 1 is also correct. There is no procedure to arrest, okay, for our president as well as governor. कौन सा आर्टिकल में है गाइस ये? Both president and governor, no criminal proceedings can be initiated and there is no procedure to arrest which is mentioned in the constitution for the president and governor. Second point. Third point, civil proceedings can be initiated but by giving 2 months notice. 2 months notice period ఇచ్చి సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ఏంటి, మ్యారేజ్, డివోర్స్, అడాప్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఈ కేసెస్లో 2 months ఏమి ఇవ్వాలి, ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి, నోటీస్ ఇవ్వాలి. అయినా కూడా దెర్ ఇస్ నో ప్రాసెస్ ఆఫ్ అరెస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ గవర్నర్ అండ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ క్వైట్ ఈజీ గైస్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? టెల్ మీ ఫస్ట్. బోత్ 1 and 2 అంటే సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. ఇంకా కొంతమందికి ఇండియాలో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయి కదా, ఎవరు వాళ్ళు? ఎవరు? మనోళ్ళే, పార్లమెంట్ అని ఏమంటాం మనం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ మెయిన్స్ గైస్. 6 minutes only, 6 minutes only, 6 minutes only. ఆర్టికల్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. వాళ్ళకు వీళ్ళకంటే ఎవరు? ఇది ఎవరికి? ఎంపీస్కి. ఇది ఎవరికి? ఎమ్మెల్యేస్ అనే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ వాళ్ళకి. ఓకే, ఏంటి ఫెసిలిటీస్ అవి? వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ గైస్? చెప్పండి, ఫాస్ట్ చెప్పండి కొంచెం. ప్రివిలేజెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ లోపల బండబూతులు కూడా మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, మన కేసీఆర్ని ఫామ్ హౌస్ అని ఇదని అదని ఫుల్ ఎవరు బండి సంజయ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టిండు అనమాట. ఓకే, ఏమని ఫామ్ హౌస్ సీఎం అని ఇదని అదని. ఓకే, చాలా అయింది. ఇంకో రమేష్ బిదోరి అనే పర్సన్, he's used very dirty language against a Muslim MP also. Point is much more than us guys, much more than us. These guys have freedom of speech inside the parliament or the house. House లోపలే అండి, హౌస్ బయట తింటాంటే కాదు. హౌస్ బయట కాదండి, హౌస్ లోపల. ఓకే, క్యారమ్స్ ఆడుకోవచ్చు, ఖోఖో ఆడుకోవచ్చు, కుంగ్ఫు ఆడుకోవచ్చు, కరాటే ఆడుకోవచ్చు, పెప్పర్ స్ప్రే ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఏముంటుంది, మహా అయితే సస్పెండ్ చేస్తారు. ఓకే, అంతే తప్ప. ఓకే, యూ కెన్ సే సార్ మరి మర్డర్ చేయొచ్చారు. మర్డర్ కాదండి. మిగతా ఈ తిట్టుకోవడాలు, కొట్టుకోవడాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ గైస్, లోక్సభ రాజ్యసభ హ్యాస్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్, కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్. దాని ప్రకారం ఏమైనా యాక్షన్, సస్పెన్షన్ లాంటివి చేయొచ్చు. కానీ పెద్దగా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ బాగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు బాగా వాడుకుంటారు కూడా. ఓకే, అదొక పాయింట్. ఇంకేంటి ఫెసిలిటీ అరెస్ట్ గురించి? సెషన్ 40 days ముందు, 40 days తర్వాత you cannot arrest the person. Okay, that is one thing. And you should take the permission of speaker if you want to arrest somebody that rape or murder ఏదో అయిందనుకోండి, ఎక్స్టార్షన్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ వచ్చి అరెస్ట్ చేయలేం. ఏం చేయాలి? బయట అరెస్ట్ చేసినా కూడా. రీసెంట్లీ వెన్ బండి సంజయ్ వాజ్ అరెస్టెడ్, ద ఎస్ఐ హ్యాస్ గివెన్ హీ అరెస్టెడ్. క్రిమినల్ కేసెస్లో అరెస్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, అయితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి? లోక్సభ సెక్రటేరియట్కి మెసేజ్ లెటర్ ఇవ్వాలి. ఇలా మీ వాడు మేము అరెస్ట్ చేసి పెట్టినామని చెప్పేసి ఒక లెటర్ ఎస్ఐ ఇచ్చారు. బండి సంజయ్ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇచ్చారు. బికాజ్ ఆ పేపర్ లీక్ కేసు ఉంది కదా, పేపర్ లీక్ కేసు, క్రిమినల్ కేసు పెట్టారనమాట. క్రిమినల్ కేసు పెట్టారు కాబట్టి అరెస్ట్ హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. చేసి దే ఇన్ఫార్మ్ ద లోక్సభ సెక్రటేరియట్. ఇలాంటి మంచి మంచి ఫెసిలిటీస్ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఓకే, 40 days ముందు, 40 days తర్వాత సివిల్ కేసెస్లో అరెస్ట్ చేయరు. క్రిమినల్ కేసెస్లో మాత్రం అరెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా హౌస్ పర్మిషన్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయరు. అంటే విత్ ఇన్ హౌస్ లోపల ఉందనుకోండి, suddenly police cannot enter and arrest them. You have to take the permission of the presiding officer and then you have to arrest the person. These are called as parliamentary privileges. House ki kuda untai, like nobody can report wrong about the proceedings of parliament. In okappudu ante if somebody in India, we have contempt of court, we have contempt of house also in India. If you ఒక పర్సన్ ఏమో ఒడిశాకి వెళ్ళి అభిజిత్ మిత్రా అని చెప్పేసి హీ స్పోక్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ ఒడిశా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ గురించి ఫుల్ తిట్టాడు అనమాట బూతులు. వాళ్ళు ఊరుకోలేదు. దే పాస్డ్ ఏ రెజల్యూషన్ గైస్,
బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ బుకే రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మనల్ని జైల్లో పెట్టేశారు. ఓకే, సో ఇన్ ఇండియా ఈవెన్ ద హౌస్ హ్యాస్ ద పవర్ టు పనిష్ ఫర్ ఇట్స్ కంటెంప్ట్. Very good, very extraordinary facility they have, guys. Not only judiciary, guys, even the house can punish. Contempt of house kuda undi Indialo. Inni facilities వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మీకు తెలుసు. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో వెరీ వెల్. నో అన్ని బిల్స్ డిస్కషన్ చేసి పాస్ చేస్తున్నారా? ఎస్టర్డే వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద రోడ్స్? మనం ఇక్కడ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు బయట అందరూ కుంగ్ఫు కరాటే ఆడుతున్నారు పెట్రోల్ బంక్స్లో. అవునా కాదా? ఎంత మై ఫాదర్ కాల్డ్ మీ ఆఫ్టర్ అవర్ క్లాస్, ఎక్కడున్నావు? ఇక్కడ ఇంకా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎప్పుడు నా క్లాస్ ఏంటంటే అక్కడే పడుకుంటున్నాను. ఏమైంది నాన్న అంటే న్యూస్ చూడలేదా అని చెప్తున్నారు నాకు. ఏమంటే రోడ్ అంతా ట్రాఫిక్ జామ్లు అల్లకల్లోలము, ఓకే, అంత ఘోరంగా ఉందంట. సో బిల్ డిస్కషన్ లేదు, ఏం లేదు అక్కడ. 143 MP సస్పెండ్ చేసి ఇలా పాస్ చేశారు బిల్స్. అప్పుడు ఏమైంది? కన్సల్టేషన్ లేకుండా బిల్స్ పాస్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటాయి వ్యవహారాలు. సో ఈరోజు ఒక షార్ట్ చేసిన నేను వీడియో, మనం వీటిలో బెటర్ లేదో. ఓకే, సో బేసికలీ 106th సెక్షన్ 106 Clause 2 ఆఫ్ భారతీయ న్యాయ సంహిత, అది ఇంకా అమల్లో రాలేదు. డిసెంబర్ కల్లా అమల్లో రావచ్చు కొత్తగా వచ్చిన క్రిమినల్ లాస్, గైస్. సో బిఎన్ఎస్, ఐపీసీ కాదు ఇప్పుడు, బిఎన్ఎస్ 106 Clause 2లో డెత్ బై నెగ్లిజెన్స్, ఓకే, ఎనీ డ్రైవర్స్ who cause serious accidents and who run away from the site without informing the police or any administrative official will be punished, okay, up to 10 lakhs, up to, not complete, up to antaru mana constitute on criminal laws. Up to ante enti serious తీవ్రత బట్టి ఇవ్వాలి, అందరికి 10 అని కాదు. up to 10 years or up to 7 lakh rupees, okay, fine. hit and run case ఇది వాళ్లకు. మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ చేస్తే 2 ఏళ్ళు. మొన్న ఏమైంది? అమిత్ షా పార్లమెంట్లో మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఎవరైనా పేషెంట్ చనిపోతే డాక్టర్స్ విల్ నాట్ బి హెల్డ్ లయబుల్ అంటే మన వాళ్ళు డాక్టర్స్ అందరూ హ్యాపీ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే పేపర్లో యాడ్స్, వి థ్యాంక్ యూ అమిత్ షా అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ పెట్టారు. తీరా ఆ బిల్ పాస్ అయి చూస్తే అందులో 2 years అని ఉంది. సో అరే హో అని చెప్పేసి ఇలా చూడాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో 2 years పెట్టారు. చూద్దాం ఎంతవరకు వెళ్తుందో చూద్దాం ఆ పాయింట్. సో మన టైం కూడా అయిపోయిందండి. సో ఇంతటితో ముగిద్దామా క్లాస్? అంటే టైం ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు కావాలంటే చెప్తాను 9 వరకు, నాకేంటి. హాస్టల్స్లో ఉంటారు కాబట్టి ఫుడ్ అయిపోతుందా? బుకింగ్ పెట్టారు ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పేసి? అలా ఏమి రిజర్వేషన్స్ ఏం లేవా? సరే కొంచెం మనం స్పీడప్ చేయాలి. బట్ ఎనీహౌ గైస్, వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయకున్నా కూడా కాన్సెప్ట్ మొత్తం మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి తిట్టుకోకండి నాకు. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ పీపీటీస్ ఎనీ హౌ వన్స్ ఐఎమ్ డన్. ఓకే, ఇంకొక 4 questions మిగిలిపోయినాయి ఇందులో. సో ఎవ్రీడే ఒక 2-3 questions మిగిలిపోతున్నాయి. అంటే ఇంకో 4 questions 10 questions ఎంతో ఉన్నాయి. వెయిట్, ఇది ఎకానమీ క్వశ్చన్ అండి. 2 questions అండి. సరే ఏం కాదు, ఓన్లీ 2 questions ఆర్ లెఫ్ట్ గైస్. దిస్ ఈజ్ ఎకానమీ క్వశ్చన్, ఓన్లీ 2 questions. ఐ టోల్డ్, అరే చెప్పాను కదా మీకు 5 minutes ఆగితే అయిపోతుందండి. జస్ట్ 5 minutes 2 minutes. ఈ పాయింట్ చెప్పాను లేదు ఇంతకుముందు. గవర్నర్ డిటాచ్డ్గా ఉండాలి. డిటాచ్డ్గా అంటే సన్యాసి కాదు. డిటాచ్డ్ అంటే డిటాచ్డ్ పాలిటిక్స్ నుంచి. ఓకే, రీసెంట్లో పాలిటిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు, స్టేట్ బయటి వాళ్ళు ఉండాలి. ఓకే, ఇంటెన్స్ పొలిటికల్ లింక్స్ ఉండకూడదు. ఇవన్నీ Tamil side will not read this question, guys. Okay, she will not like this question. Okay, she is like, this question is good, but this question hurt me. That is what she will say. So, which commission? Sarkaria Commission has told this point, guys. So anyhow, tomorrow I will discuss certain points about Sarkaria and certain points about Punchi. Okay, because they are asked in the exams. One commission they are asking in the exam, guys. Commission committee. Tomorrow we'll have brief discussion about this, and then we will go to the ultra important parliament chapter, guys. So if possible, read the bills and come. My job will be easier, guys. Bills and A bills, hotel bills kaadu. A bills, types of bills unnai kada, money bills. I have some good document, guys, which I will share with you. One stop source andadi nenu repu manam discuss cheddam. So chala effort petti nenu chesanu idi. Already chala classes discuss chesanu. So ee bill idi one slide lo anni vachestayandi. All bills what you can, what you see in the exam with articles, numbers,
who introduces prior permission of president, majorities, maximum duration, joint sitting president rule. This year they ask, every year one question coming usually from this area. It will take some time for us, but tomorrow we will discuss this and the questions also. Okay, so see you guys. Thank you. Bye bye.